Okay, hello everybody. Am I audible? Am I visible? Sorry for the delay, students. Am I audible? Am I visible? Cheppandi okasari. The session was scheduled to be at 7:45 కానీ half an hour late అయింది. I'm really sorry. కొన్ని technical glitches రా. Okay, చెప్పండి. Am I audible? Am I visible? Guys, please let me know about it. సార్ క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఎస్ హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్. హలో వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరూ. ఎవ్రీబడి వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్ సో చెప్పండి, ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్? Audio video all clear, guys? This is me, your physics teacher Rahat sir. In session lo modern physics part 2. Okay, part 2. Part 1 lo we have covered about your atoms lo kuda mottam starting from the basic constructions ante Rutherford's atomic model. Deentlo kuda we talked about distance of closest approach. Yes, I am 30 minutes late. I know kani konni technical reasons kosame it is not because of my what would you say, ignorance ra లేదు. okay, technical reasons, purely technical reasons ఉన్నాయి. Students, are you there not there? చెప్పండి, please let me know. hi hello everybody. You guys are there, huh? Not there. Okay, so in modern physics part 1, where is the comment section? I can't access your comments actually. Hi. Hello guys, hello. Cheppandi. Please let me know your doubts. And let me also, 1 minute, just give me a minute. Where is the comment section? Good evening guys, good evening, very good evening sir. So I think we are good to start the chapter, right? Cheppandi, malli backward chesi vinna. No, you don't have to do all of that, ra. Okay. చెప్పండి అందరూ, is everything clear, not clear? hi. Okay, so this is my first class. Can I listen or I have to complete the previous section? Okay, we will start from the basics. Okay, it is ideally expected to complete the previous section, kani quickly tondarga we will go through the revision part and then we will start this session. Okay, yes, what are you going to say? మీ డౌట్స్ ఏంటి సార్ చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అబ్రహాం, గుడ్ ఈవినింగ్. క్లియర్ సరే, ఇదిగో అందరు. సో ఇన్ యువర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్, ఓకే, దేర్ ఆర్ 3 చాప్టర్స్, 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మేజర్గా. ఓకే, మోడర్న్ ఫిజిక్స్, మీ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో మామూలుగా సాధారణంగా దేర్ ఆర్ 3 చాప్టర్స్. చాప్టర్ నెంబర్ 1 ఏంటి సార్? అది ఆటమ్స్. నెంబర్ 2, చాప్టర్ నెంబర్ 2, వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? It is your dual nature of matter. Okay, dual nature of matter. Chapter number 3 is your nuclei. Okay, yes, bypc వాళ్ళకి pharmacy చేస్తే no use. Okay, no use. Why no use ra? Like the video guys, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకసారి. And yes, అందరూ the students who are looking for full-time NEET course, NEET course ante offline centers, so you can call on these numbers. Okay, these numbers are visible, right? Yes, so you can call on these numbers. Idigo, so the scrolling are the centers, centers tone contact cheyochu, right? Yes, so ippudu what happened to you guys? What happened to you? Start cheyali. Okay, we will start. Sir, so we will quickly go through your atoms and then through your dual nature of matter. Andaru chudandi, atoms lo first of all you have
డాల్టన్స్ అటామిక్ మోడల్ అదే కదా, కొంచెం కింద నంబర్స్ రిమూవ్ ఇట్. సర్ క్లాస్ లుక్స్ స్మాల్ okay, let me just adjust it. Not possible. మరి వెబ్సైట్ కోర్స్ సార్, వెబ్సైట్ కోర్స్ అదే. దిస్ ఈస్ ద సిరీస్ రా. వాట్ సిరీస్ సార్? ఛాలెంజ్ సిరీస్. ఓకే, ఛాలెంజ్ సిరీస్కి ఇదే మీ ఫస్ట్ లెక్చర్. ఎస్, వాట్ హ్యాపెన్ టు మై చాట్ సెక్షన్? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్. గ్లిచెస్ ఓన్లీ. సరే స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. ఓకే, atoms. So in atoms, మొదటిగా we talk about Dalton's model, right? Yes. దాని తర్వాత థామ్సన్స్ మోడల్. అదే, సో దే ఆర్ బేసిక్ మోడల్స్ అందరూ. థామ్సన్ మోడల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆఫ్టర్ థామ్సన్ యూ హ్యావ్ యువర్ రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్. ఇదే కదా? ఎస్. అందరూ చూడండి, రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్లో the most important discussion. Like చేసాం. Thank you so much. Thank you so much. Abraham, thank you so much. Right. Rutherford's model లో సార్ ఏ ఫస్ట్ క్లాసా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. కానీ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఫస్ట్ సెషన్లో అంటే పార్ట్ 1 చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ కావాలి కదా. సో ఫార్ములాస్ కోసమే యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్కషన్. అందరూ ఇదే కదా? ఎస్. సో రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్లో వాట్ వాజ్ ద కన్క్లూజన్ అంటే, రదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్లో కన్క్లూజన్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఇదిగో ఇదే మీ ఆటమ్ కదా. ఎస్, ఈ ఆటంలో సెంటర్లో ఒక హెవీ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, పాజిటివ్లీ చార్జ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అదే మరి నెగటివ్లీ చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ రొటేటింగ్ అబౌట్ ద న్యూక్లియస్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. క్లియరా? నాట్ క్లియరా? ఎస్. ఓకే, what is happening? I'm not understanding. YouTube is having some glitch. Please let me know, Andaru. Say something. Huh? You guys are there or not there? Yes, Andaru. Yes. So this is your negatively charged electrons. Adamidi kada? Now, what did Rutherford do? He took the helium nucleus. Helium nucleus lo మీ దగ్గర you have 2 neutrons, 2 neutrons, 2 protons ఉంటుంది. అదే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సెంటర్లో ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్ దేర్. అలాగే మీ హీలియం న్యూక్లియస్లో కూడా మీ దగ్గర పాజిటివ్ చార్జ్. అదే కదా? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా బాబు? చూడండి, దిస్ ఈజ్ మాస్ ఆఫ్ హీలియం. అలాగే ఇది మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ కదా, లేదా న్యూక్లియస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఆటమ్ కోసమే మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, మాస్ ఆఫ్ హీలియం. ఇనీషియల్ స్పీడ్ తోనే యు ఆర్ ప్రాజెక్టింగ్ దిస్ హీలియం న్యూక్లియస్. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే, బోర్డ్ ఎక్కువ కనపడలేదు సార్, లుకింగ్ లైక్ స్మాల్ డ్యూ దట్ స్క్రోలింగ్ నంబర్స్ రా. యాక్చువల్లీ ద బోర్డ్ ఈజ్ స్మాల్. ఓకే, యాక్చువల్గానే బోర్డ్ స్మాలే ఉంటుంది. అదే, బట్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. Okay, I will try to restrict my discussion. Okay, చూడండి. Yes. So this is your speed, right? ఇదే మీ స్పీడ్. మరి వాట్ హ్యాపెనింగ్ సార్? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ కావాలి. అదే కదా? ఎస్. సో వెన్ యూ థ్రో ఇట్, సార్ యూ డోంట్ వాంట్ టు రిమూవ్ ఇట్. ఐ కాంట్ రిమూవ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఐ కాంట్ రిమూవ్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇది నా హ్యాండ్స్లో లేదు. మీద ఇంట్రెస్ట్ బట్ అది రాకుంటే బీఎస్సీ నర్సింగ్ ఫిక్సా. ఓకే గైజ్, వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ గైజ్? వాట్ హ్యాపెన్? వై సో డల్ రా ఈరోజు అందరూ? సో ఈ పార్టికల్ దగ్గర ఒక కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, ఎంత సార్? హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ హీలియం పార్టికల్ multiplied by u square, speed squared. ఇదే, this is the kinetic energy of this particle. మరి what is happening? You are throwing this particle అంటే సెంటర్ లో కూడా పాజిటివ్ చార్జే ఉంటుంది, ఈ పార్టికల్ దగ్గర కూడా పాజిటివ్ చార్జ్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత స్పీడ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. ఎందుకంటే there are both the positive charges only and positive charges repel. అదే కదా?
Yes. So both positive charges are repelling. Kabatti there will come a time at which chudandi this positive charge will come at the closest distance. Hey, distance tarvata it will again run back. Ade kada? Yes. So ee closest distance ni we call it as distance of closest approach. Andaru. This is the closest distance. Distance d kada? Yes. This is called as the distance of closest approach. How are you going to find the distance of closest approach? Aa kosame you will have to use the formula. Okay. 1 minute. Sir, so kinetic energy half mu square should be equals to electrostatic potential energy. And sir, K Q1 Q2 divided by R. R. Ade. So ikkada nunchi R value kavalante R is equals to 2K Q1 Q2 divided by m into U square. This is the distance of closest approach. Andaru chudandi. This is the distance of closest approach. Me Rutherford's model ante ide. Here your Rutherford's model ends. Okay, enduku mari cheptu sir atoms. Okay, the students who are attending the class for the first time. Quick revision. Okay. Yes. Dual nature nunchi start cheyali kada. Yes. Dan tarvata we have Bohr's model. Okay. Bohr's model lo important formulas cheppandi. What are the important model formulas? Bohr's model kada cheppandi. So from your Bohr's model, formula number 1, radius n square h square epsilon naught divided by pi m z e square. Leda kavalante 52.9 into n square upon z. Angstrom kuda antaru. Okay, you can call it to be angstrom. Okay, Suraj Tinku, hi. Is it from my side only? Huh? Is YouTube having some glitch, or actually that is the scene? Yes, sir, enti ado screen nundi ade. Understanding picometers. Okay. Picometers. Okay. Alage velocity formula cheppandi sir. V is equals to z e square divided by 2 epsilon naught n into h. Ante you can also call it to be 2.18 into 10 to the power 6 multiplied by z by n. Okay, into z divided by n meter per second. This is the speed. Alage energy kosam formula cheppandi andaru. I need all the formulas in a single sheet. First formula for your speed, alage second formula for radius. Adamaindi andariki? I hope it is understandable now. Yes. Okay, these are the two formulas. Cheppandi andaru. Energy kosame formula enti? Formula number 3. Energy of electron. Enta sir? Energy is equals to minus 13.6 into z square upon n square. Next formula. Formula number 4. Andaru cheppandi. What is the next formula, sir? Rydberg's formula kada? Yes, Rydberg's formula. The Rydberg's formula is 1 upon lambda ante wave number should be equals to r into z square multiplied by 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Ide kada? Yes. In the same way, we also have another formulas. Formulas ante series, Lyman series, Balmer, Paschen, Brackett, Humphrey, Pfund. Okay. Depending upon the conditions. It's too smaller. Can't do anything. Sorry, but can't do anything. Andaru clear or not clear? Yes. So next part. In the next part of the discussion, we have dual nature of matter.
కానీ dual nature గురించి we have already talked. అందరు చూడండి, dual nature గురించి we have already talked about it. Dual nature. What did we see in the dual nature అంటే we talked about photoelectric effect. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, we talked about photoelectric. అరే we did not talk about photoelectric effect రా బాబు. What did we talk about? చెప్పండి. What is the name of that scientist? De Broglie. De Broglie or De Broglie? అదే hypothesis. What does it say, sir? Lambda is equals to h upon mv. లేదా mv is equals to h upon lambda. కానీ 90% questions లో, in 90% of the questions చెప్పండి, mv వాల్యూ కదా? ఎస్, in 90% of the questions అందరూ in 90% of the questions, what is happening, sir? 90% of the questions, they are giving about kinetic energy. So kinetic energy ante it is equals to p square upon 2m. అంటే ఇక్కడ నుంచి momentum is equals to k into 2m కదా? p square value ఇదే వచ్చింది. So momentum is equals to root of 2 times of mass times of kinetic energy. So this is the momentum. అంటే when you talk about the wavelength lambda value is equals to h upon kinetic energy. Kinetic energy ante 2 times mass times of k. ఇదే wavelength కదా? Yes, this is the wavelength of the particles. pH లో నెట్ రావట్లేదు, ఫోన్లో నెట్ రావట్లేదు. సరే, ఇంకా కొంచెం సేపు చాటింగ్ చేయు. I liked your session. Thank you Dhanushka, thank you so much. అదే కదా, ఇప్పుడు let us focus on the major part of this discussion. ఏంటి సార్ ఇది? That is nothing but your photoelectric effect. చెప్పండి అందరూ, what is the photoelectric effect? చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి. Photoelectric effect అంటే it is the phenomena where, hi Saitesh, good evening guys, good evening, very good evening to all of you. Yes, but I don't know what is happening to the chat sections. Okay, yes, metal surface. Okay, if you have a metal surface, ఈ metal surface లో ఒక రేడియేషన్ అంటే photon beam, photon particles, okay, expose this metal. hi లిఖేతు. yes, hi, hello. yes, so ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ పైన మీరు రేడియేషన్ ఎక్స్పోజ్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద రేడియేషన్. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఈ రేడియేషన్ వల్ల దేర్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మెటల్ సర్ఫేస్. అదే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అని అంటారు. చాట్ సెషన్ చచ్చిపోయింది. అదే హాయ్ మోరాల్ రా, ఏంటి ఇది? Like the session guys, first of all like the session. ఇదిగో, సో ఈ మెటల్ నుంచి ఆటోమేటికలీ there will be an electron that is coming out of this metal surface. ఇదే కదా? yes, this effect is known as photoelectric effect. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. సార్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. వాట్ రెస్పాన్స్ డూ యూ వాంట్? పారు అలా, కవిత, yes, కవిత. యా సైతేజ్, I know. చెప్పండి. Do you want me to interact with you only? Yes, Nandini, cheppu. What is the doubt? What are you asking me? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, Nandini, what is the doubt? Okay, Shashi, hi, Shashi, hi. Good morning. Arey, good morning, good evening. Sir, so you are not asking. Nandini, what is the doubt? Next, what I was telling. ఇది అందరూ. సో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయిరా. There are some factors about photoelectric effect. చెప్పండి.
Arey, don't spam. Yes, that's what I was asking. Don't spam ra babu. Okay. Yes. వర్క్ ఫంక్షన్ కదా, వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంట్రా, మినిమం ఎనర్జీ లేదా ఎస్ మినిమం ఎనర్జీ ఫార్ దట్ సర్ఫేస్ రా. ఈ సర్ఫేస్ కోసమే ఎంత మినిమం ఎనర్జీ కావాలి, ఎందుకు సార్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కోసమే. ఫార్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ టు హ్యాపెన్ ప్రతి ఒక్క సర్ఫేస్ దగ్గర సొంతముగా ఓన్ కండిషన్ ఉంటుంది. సో ఆ కండిషన్ అంటే దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఫర్ దట్ మెటల్ సర్ఫేస్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మెటల్, ఈ మెటల్ని మొదటిగా అర్థింగ్ చేయండి. అర్థింగ్ ఎందుకు చేయాలి సార్, బికాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ గెటింగ్ లాస్ట్ కదా. సో నెగటివ్ ఛార్జ్ పోయింది అంటే ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ రావాలి ఈ మెటల్ పైన. కానీ మాకు ఏమి ఛార్జ్ అక్కర్లేదు కదా, వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఛార్జ్. కాబట్టి ఆ ఛార్జ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి వీఆర్ అర్థింగ్ దిస్ మెటల్. ఓకే, ఎస్. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్. సరే అందరు. సో వాట్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ రా, వాట్ వాజ్ మై డౌట్? మై డౌట్ వాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫోకస్ రా బాబు. లెట్ మీ ఫోకస్. ఓకే, yes. ఇదిగో, సో యు ఆర్ థ్రోయింగ్ అ బీమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కదా. వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజువలీ 5. అందరూ ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే దేర్ ఈస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని అజ్యూమ్ చేయండి, కానీ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గర దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఎస్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మరి ఫార్ములా ఏంటి సార్, దర్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ఫోటాన్స్. అంటే ఈ బీమ్ దగ్గర ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ సార్, హెచ్ ఇంటూ మ్యూ. మ్యూ అంటే ఏంటి సార్, ఫ్రీక్వెన్సీ అదే, లేదా హెచ్సి బై లాంబ్డా. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్, ఇదే కదా. ఎస్, సో ఎస్. సో సార్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ఫోటాన్ అంటే హెచ్ ఇంటూ మ్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. హెచ్ మ్యూ ఈక్వల్స్ టు 5 ప్లస్ కే మ్యాక్స్. మ్యాక్స్ అంటే ఏంట్రా, మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మ్యాక్సిమం అంటే తెలుసా మీకు, మ్యాక్సిమం ఈజ్ 1 ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. కాబట్టి సార్ మినిమం, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కేసెస్ చూద్దాం అందరూ. కేస్ నెంబర్ 1లో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అట్ ఆల్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్ఫేస్, ఈ సర్ఫేస్ లో యూ హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుందిరా, మరి ఏం చేయాలి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కి కొన్ని ఎనర్జీ కావాలి. అండ్ దట్ ఎనర్జీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బీమ్స్. హెచ్సి బై లాంబ్డా ఎనర్జీ వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు when you talk about a single electron, what is happening sir, a beam of photons kada. Yes, this beam of photon is giving some energy to electrons. Kabatti these electrons are getting excited. Gurtupettukondi, are getting excited ante they want to leave the surface. Kani andaru gurtupettukondi, this energy, electrons are getting excited kada, ante they are vibrating. So there is a chance that this electron goes and do the collision ante it is losing some energy. Ade kada best case entra babu. Best case ante your electron is not wasting the energy, ante no energy waste. అర్థం చేసుకోండి, this is the best case. ఆ కేసులో let us say 100 electron volt is the energy of this photons. ఈ 100 electron volt లోంచి your electron is absorbing let us say 30 electron volt. అంటే ఇదే వర్క్ ఫంక్షన్ కదా. 30 electron volt is the work function. మిగతా ఎన్ని ఉన్నాయిరా, సో 100 నుంచి 30 gone.
మరి 70 వోల్ట్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ మిగతా కదా 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. బెస్ట్ కేసులో this 70 electron volt will get converted into the kinetic energy of the electron. Okay, yes guys, చూడండి. So in the best possible case 70 electron volt becomes the energy of electron. అంటే 100 electron volt వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి, బయటికి నుంచి రా. అరే బాబు చూడండి, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్స్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇదే కదా, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ 5. అంటే ఈ 100 లోంచి కొన్ని ఎనర్జీ గాన్ ఇంటూ వర్క్ ఫంక్షన్, అంటే మెటల్ ని కన్విన్స్ చేయడానికి. వన్స్ యువర్ మెటల్ హ్యాస్ బీన్ కన్విన్స్డ్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ ఫంక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ 30 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఓకే, 30 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గాన్ ఇంటూ వర్క్ ఫంక్షన్. ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయిరా బాబు, రిమైనింగ్ 70 వోల్ట్ కదా, 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అందరూ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే మీ బెస్ట్ కేసు సినారియో. ఆ బెస్ట్ కేసు సినారియో కోసమే దిస్ విల్ బి ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇదే కదా సార్, ఈ బెస్ట్ కేసు సినారియో ఉన్నప్పుడు వర్స్ట్ కేసు సినారియో ఏంటి సార్, రిమైనింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మిగతా ఎనర్జీ 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వేస్టింగ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఎలా వేస్ట్ చేస్తారు సార్, కొలైడింగ్ హిట్టింగ్ అదర్ ఎలక్ట్రాన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. వాయిస్ చేంజ్ ఏంట్రా అది. గైస్ ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్ని లైక్ చేయండి ఒకసారి. ఎస్, సో దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ ద ఎలక్ట్రాన్ లూజెస్ సమ్ ఎనర్జీ. ఆ కేసెస్లో నార్మల్ కేస్ గురించి చెప్పండి అందరూ. ఇన్ యువర్ కేస్ నెంబర్ 2. కేస్ నెంబర్ 2 అంటే మామూలుగా జనరలీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. అందరూ చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఇట్ రా. ఇదే మెటల్ సర్ఫేస్. ఈ మెటల్ సర్ఫేస్లో మీ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్. ఇదే కదా బాబు, జాగ్రత్తగా వినండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, సో యు ఆర్ ఇన్సిడెంటింగ్ అ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ లేదా బీమ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఇదే కదా, ఇదే మీ రేడియేషన్ బీమ్. ఈ రేడియేషన్ బీమ్ వల్ల మీరు నాకు రెస్పాన్స్ రావట్లే. ఎవడరా మీరు, లైక్ కొలిజన్ సార్. ఎస్, హూ ఆర్ యూ సార్? అరే రే కవిత సేఫు ఫాఫా. ఎస్ చెప్పండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సమ్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వేస్టింగ్. అదే కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి సార్. 100 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బీమ్, అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ అనుకోండి. ఈ 100 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ నుంచి 30 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గాన్ ఫర్ ద వర్క్ ఫంక్షన్. అదే కదా, అదే. సో సార్ 30 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గాన్ ఇన్ యువర్ వర్క్ ఫంక్షన్. ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయిరా, 70. కానీ ఇప్పుడు బెస్ట్ కేసు సినారియో కాదు. ఈ 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లోంచి ఇదిగో 100 అంటే యువర్ హెచ్ ఇంటూ మ్యూ వాల్యూ కదా. ఈ 100 నుంచి 5 వాల్యూ పోయింది. ఎంత సార్, 30. ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయిరా, 70. కానీ దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ దిస్ 70 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ విల్ బి వేస్టెడ్ బై ఎలక్ట్రాన్. గుర్తుపెట్టుకుంది అందరూ జాగ్రత్తగా. సో దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ బేసికలీ డస్ ద కొలిజన్. అంటే ఈసారి దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ టు ఎక్సైట్. ఇదే కదా దిస్ ఎలక్ట్రాన్. బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్ రా, ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ఆన్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్స్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ కొలిజన్లో ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ సమ్ ఎనర్జీ. అంటే లెట్ us say ఇట్ వేస్టెడ్ అంటే మరి 30 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గాన్ ఇన్ వర్క్ ఫంక్షన్. ఇదే కదా మీకు తెలుసు. కానీ ఈ 30 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ తర్వాత కూడా 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గాన్ ఇన్ కొలిజన్, అంటే వేస్ట్. చూడండి అందరూ, 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గాన్ ఇన్ కొలిజన్స్. మరి ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయి సార్, 50. ఇదిగో 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ గాన్. ఇక్కడ సార్ వేస్ట్. ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయిరా, 50. దిస్ బికమ్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇదే కదా. నౌ ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి గైస్, లైక్ ద సెషన్, ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్. అందరూ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ కేస్ రా, ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ వేస్టింగ్ ద మాక్సిమం ఎనర్జీ. అంటే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ ఈ 100 నుంచి 30 గాన్ ఇన్ వర్క్ ఫంక్షన్. ఇదిగో హెచ్ మ్యూ వాల్యూ 100 వచ్చింది,
30 వాల్యూ వర్క్ ఫంక్షన్ 5 వచ్చింది, ప్లస్ అందరూ all the extra energy has been gone అంటే wasted. ఇదే కదా బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ మీరే చెప్తారు సార్, ప్లీజ్ రెస్పాన్స్ సార్, మీరు చెప్తారు అంటే డైలీ విందాం అనుకుంటా. అరే కవిత, నాకు బయాలజీ రాదురా. ఓకే, లైక్ చేశాను. అబ్రహాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇదిగో ఏం లేదు, ఇదిగో ఎలా చేసా. ఇదిగో ఈ 70 electron volt కదా మిగతా ఎనర్జీ రా. There is a chance that electron is wasting this 70 electron volt of energy. అంటే మిగతా మొత్తం 70 electron volt gone అంటే వేస్ట్. మరి ఈసారి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ 0. ఎందుకంటే 100 లోంచి 30 gone ఫర్ ఓవర్కమింగ్ అంటే వర్క్ ఫంక్షన్. ఈ 70కి 70 కంప్లీట్ ఎనర్జీ గాన్ ఇన్ కొలిషన్. మరి ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర అస్సలే కైనెటిక్ ఎనర్జీ లేదు. ఆ కేసులో స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బికమ్ 0. ఇదే కదా, ఈ కేసులో స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి 0. సో సార్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ? బెస్ట్ కేసు కోసమే మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తాయి. ఓకే, ఎస్, యువర్ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ ఓన్లీ కమ్ ఫార్ ద బెస్ట్ కేస్ సినారియో. ఏంటి బెస్ట్ కేస్ సినారియో? Sir, teach in Hindi, please. Everyone understands. Okay, poll ra. Let us conduct a poll. How many of you don't know Hindi? Cheppandi. Okay, maximum students ki Hindi ostundante, I will go and teach in Hindi only. Or HEPSET or NEET. Both. Okay, both. कितनों को हिंदी आता है भाई यहाँ पे बताओ? मराठी आता है किसी को? तमिल आता है किसी को? कन्नड़ा आता है किसी को? इंग्लिश लेकिन आता है सबको, हिंदी का पता नहीं. ఎక్కడి నుంచి మీరు? అరే ఎవరికి అడుగుతున్నారా? ఐ నో హిందీ. ఓకే, 2 ఐ డోంట్ నో. ఇదిగో అబ్రహాం ఫస్ట్ గాయ్. నథింగ్, నో, నౌ 11 కంప్లీట్ 12 ఎంట్రీ. నో. ఓకే, ఐ డోంట్ నో. నో సార్, ఐ డోంట్ నో. ఇదే కదా, హిందీ రాదురా. अच्छू श्रीकाकुलम, दे आर बिजी इन देयर ओन चैट्स. अपनी ही दुनिया में मगन है, मस्त मगन. वी नो, बट टीचिंग इंग्लिश इज क्वाइट बिट. अदे I don't know Hindi sir. Hindi వచ్చు sir, అందరికి కావాలని. I don't think everybody knows Hindi ra. I don't know sir. No sir. అదే no. అరే అయిపోయింది. Even if there is a single student who does not know Hindi ante, no point of taking Hindi at all. You know me, Rachu. Evadra Rachu? Evadu nu? అదే బెస్ట్ కేస్ అయిపోయింది కదా. బెస్ట్ కేసులో మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తాయి. మీ వర్స్ట్ కేసులో దెర్ ఇస్ నో కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కానీ సార్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ బట్ యాక్టింగ్. చాలా బాగా యాక్టర్స్ రా మీ అందరూ. యూఆర్ నాట్ లెటింగ్ మీ నో అట్ ఆల్. ఒక్క నిమిషం ఇవ్వండి అందరూ. ఓకే, గివ్ మీ 1 minute. हेलो, हाँ मैं क्लास में उधर लगा था थोड़ी देर से. सर అయిపోయింది కదా, సెకండ్ అటెంప్టా? మీరు క్లాస్ చేయండి ఇంకా. అరే ఐ విల్ డూ ఇట్. अबे सबको आता. अरे डोंट अब्यूज रा. अरे मेरे चैट सेक्शन में गाली गलौज मत करो भाई. ఏంటి సార్ ఇది? సరే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటిది? కేస్ 2 అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది. केस 3 చూద్దాం. ओके, इन थर्ड केस सर हिंदी में अच्छा बोलते. ये वे सब बोलो हिंदी के बोलो बोल के. Your explanation is very nice. Thank you so much. Thank you so much. దయా తెలుగులో మాత్రం చెప్పవు సార్. వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ అవర్ మదర్ టంగ్. అదే అరే బాబు ఏంట్రది?
సార్ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని, లైక్స్ చాలా తక్కువ సార్. సార్ అరే నథింగ్ లైక్ దట్. సరే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, కేస్ నెంబర్ 3 అందరూ కేస్ 3 కోసమే చూద్దాం. వాట్ ఈస్ కేస్ నెంబర్ 3? इन योर केस 3 మొత్తం एनर्जी वेस्ट. ओके सर मैं बोलता हूँ एक आध क्लास ले लो हिंदी में. अरे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बट ये टाइम बहुत क्रूशल है. इस टाइम पे अगर मैं हिंदी बोल के क्लास लूंगा कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी. अगर कुछ को समझ में नहीं आई, उन्होंने मेरा कंप्लेंट कर दिया तो फिर मैं तो गया ना भाई. सर दे ट्राई टू टॉक हिंदी. सर लाइक చేసి అరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కంటిన్యూ ద క్లాస్. అరే సరే కంటిన్యూ చేద్దాం రా. కేస్ 3లో ఇదే మీ మెటల్ సర్ఫేస్ కదా, అండ్ దీస్ ఆర్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్స్. అదే సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి. దీస్ ఆర్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్స్, అదే కదా. ఎస్ నౌ వాట్ ఇది అందరూ దిస్ ఈజ్ ద రేడియేషన్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇదే మీ రేడియేషన్ వచ్చినప్పుడు అదే ఎగ్జాంపుల్స్తోనే చూద్దాం. ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్. సో లెట్ అస్ సే 100 electron volt ఈజ్ ద ఎనర్జీ, అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ వచ్చింది 100 electron volts. ఈ 100 electron volts నుంచి మాక్సిమం ఎనర్జీ గాన్ ఇన్ వేస్టింగ్ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో ఈ 100 electron volts నుంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్ని చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అబౌట్ టు గెట్ ఎక్సైటెడ్. కానీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ 100 నుంచి 99 వేస్ట్ చేసింది. 99 electron volt గాన్. అంటే సార్ హెచ్ఎంయు వాల్యూ ఎంత? 100. ఈ 100 నుంచి 99 గాన్. ఎక్కడ సార్? వేస్ట్. మరి ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయి? 1. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్ రా? వర్క్ ఫంక్షన్ చెప్పండి. వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్ 5 వాల్యూ అంటే 30 electron volt. అరే 30 కదా. ఎస్. కానీ 100 లోంచి 99 గాన్. దెన్ హౌ ఈజ్ ఇట్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్? ఈ సర్ఫేస్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఇట్ నీడ్స్ దట్ మినిమం వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, అంటే 30 కావాలి. మినిమం 30 electron volt కావాలి, అదే కదా. కానీ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1. దాట్ మీన్స్ no photoelectric effect in this case. Don't waste time by reading about it. RV lyrics. Okay. I'm not wasting the time. Okay. I'm telling you the answer. కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, H into mu. Mu అంటే the frequency of the photoelectrons. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. H into mu is equals to Yes, we are going to practice questions, Shashi. Yes, H into mu is equals to work function plus maximum kinetic energy of electron. ఈ maximum case explain చేయడానికి I have told all of that stories. అందరూ క్లియరా కాదా? ఇప్పుడు అందరూ చూడండి, ఎఫెక్ట్స్ కదా, ఎఫెక్ట్స్ గురించి చెప్పాలి. ఎఫెక్ట్స్, what are the effects, sir? Effect number 1. If you increase the frequency increase చేసినప్పుడు what is the effect that we are having? అదే కదా. Yes, if you are increasing the frequency what is the effect that we are getting? అందరూ yes. So mu value increased. ఆ కేసులో చెప్పండి రా, what is the effect if you increase the frequency of radiation? If you increase the frequency of, sir, is we are going to practice any questions? Yes, we are going to practice the questions. Yes. Okay. Yes. Mu value increase చేసినప్పుడు the kinetic energy of electron increases. అది as simple as that. అంటే H into mu should be equals to work function plus kinetic energy of electron కదా. అందరు చూడండి, ఈ వర్క్ ఫంక్షన్ ఒక కాన్స్టెంట్ క్వాంటిటీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. కాబట్టి మ్యూ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ ఇంక్రీజ్. అలాగే మ్యూ వాల్యూ డిక్రీజ్ చేసి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో డిక్రీజెస్. అంటే యువర్ మ్యూ వాల్యూ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అదే కదా. ఎస్. అందరూ టెల్ మీ, లెట్ మీ నో ప్లీజ్. గైజ్ లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని, ఈ సెషన్ని యాక్చువల్లీ. ఓకే. ఎస్.
అదేరా, అదే సేమ్ లైక్స్. అర్థమైంది? సో దాట్ ఈస్ ద కండిషన్. జానీ Sir, which chapter? For dual nature of matter. Pujita. Chapter name dual nature of matter. లేదా రేడియేషన్. Give me 1 minute. सर आपका हिंदी बहुत अच्छा है. ओके, थैंक यू सो मच सुफियान. हाय साइतेज, हाय. सर मीको కూడా మైండ్ हो गया ना. సార్ అరే I'll share the PDF. Don't worry. ఇదిగో అందరూ చూడండి. ఇప్పుడు there are some terminologies. Number 1, threshold frequency. What is threshold frequency? అంటే minimum frequency for which the photoelectric effect should happen. అరే too much heat రా. Yes. ఏంట్రా ఇది, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్? ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అట్ ఆల్ సార్. ఇదిగో థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఎస్, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ విచ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. PYQ's PDF is here, okay? This is the PYQ PDF. Don't worry. These are all the PYQ PDF, right? Sir, before discussing that, let us go and let us talk about threshold frequency. దాని తర్వాత we're doing something. Quantum efficiency of a surface. Okay? Yes. हाँ सुन सकते हैं सर, MPC वेबसाइट के लिए भी सुन सकते हैं. बिल्कुल. ఇదిగో threshold frequency అంటే ఏంట్రా? మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. అరే చాలా ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్. कुछ और मतलब समझ लेंगे सर, छोड़ दो सर. ఇదే కదా అందరూ చెప్పండి. మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా మినిమం ఉండాలి. ఫార్ములా చెప్పండి సార్. ఇదిగో ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ కదా, H into mu should be equals to వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇది అందరూ ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మినిమం ఉండాలి అంటే 0 ఉండాలి. అదే కదా, ఆ కేసులో ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తాయి. Understanding? Are you understanding? Yes. So you will say that your
threshold frequency mu. It's not gamma, okay, it's mu. Mu naught should be equals to లేదా ఎనర్జీ ఎనర్జీ h into mu naught should be equals to work function. ఎక్కడ నుంచి మీ threshold frequency mu naught should be equals to work function divided by Planck's constant. కావాలంటే ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియరా? నాట్ క్లియర్? ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ ఎఫిషియన్సీ కదా. ఆఫ్ a surface. అందరు చెప్పండి, వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్వాంటమ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ అ సర్ఫేస్? తెలుసా? హాయ్ సర్ జీ, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ లేఖా, గుడ్ ఈవినింగ్. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आई हेट MPC वालों सर. अरे क्यों बाबा, क्या हो गया? क्वांटम एफिशिएंसी అంటే ఈటా వాల్యూ ఏంట్రా బాబు? ఈటా వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేషియో, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్. ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే? ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజెక్టెడ్ పర్ సెకండ్, ఇదే కదా? ఎస్, ఈజెక్టెడ్ పర్ సెకండ్, ఒక సెకండ్లో, డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ పర్ సెకండ్. అయిపోయింది కదా? ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ రా? వాట్ ఐమ్ ఐ ఫర్గెటింగ్? చెప్పండి నాకు. What are the topics? Nine wickets and 94. Arey. Which team ra? Huh? Gone. 9 wickets for 94 ante gone. Yes, let us talk about effects. కంటిన్యూ ద ఎఫెక్ట్స్ రా. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంప్లీటెడ్ కదా. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ గురించి చూద్దాం అందరు. సో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇంటెన్సిటీ అంటే తెలుసా మీకు? బ్రైట్నెస్ రా. బ్రైట్నెస్, డిమ్ లైట్ వర్సెస్ బ్రైట్ లైట్ తీసుకోండి. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, ఓకే రైట్, వరలక్ష్మి. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ రిమైనింగ్ అండ్ దెన్ పూజిత. సిఎస్కే. ఎస్, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ అందరు చూడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా? ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్. ఇదిగో అందరు, ఇదే మీ సర్ఫేస్. ఈ సర్ఫేస్లో మీ దగ్గర కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్. Right. Intensity అంటే initially it has a single beam. ఒకటే beam కదా. Now what is happening is you are increasing the number of light particles, number of beams. Intensity increased అంటే ఏంట్రా? Number of beams increase. Sir, your favorite team? లేదు అసలు. My favorite team last year was RCB because of that World Cup win, IPL winning, okay? But year I don't know which is my favorite team. It depends completely on the final matches. Okay? Chats off. Okay. I don't want to get distracted. I can't control at all. Good point. Sir, please don't waste time. That's what I'm telling ra. Arey, I need to see the comments. Endukante there are some important comments that are there. Kani I'm getting distracted whenever I see the comments. Okay, idigo. So if you are increasing the intensity and the number of electrons kuda increasing, but there is no effect on kinetic energy. Okay, no effect. Andaru, there is no effect of intensity. No effect of intensity on the kinetic energy of photoelectrons. అయిపోయింది కదా. గుడ్ పెట్టుకోండి. దట్స్ ఇట్.
That is it. Okay. Next effect ante effect of temperature. Okay, next effect kosame effect of temperature. Cheppandi, what is the effect of your temperature? Effect of temperature. Good pedkondi. No effect ra, no effect. Even if it appears to be no effect, temperature increase chesina, decrease chesina, asal em effects kaadu ee photoelectric effect lo. Understanding? Ante if you increase the temperature or temperature ni decrease chesi kuda no change in kinetic energy of photoelectrons. గుర్తుపెట్టుకోండి, no change at all. అలాగే and no change in number of photoelectrons. All of you, there have been questions ra babu. Photoelectrons. Okay, yes. గుర్తుపెట్టుకోండి, యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి డైరెక్ట్ లింక్ ఉంటుంది మీ కైనెటిక్ ఎనర్జీతోనే. అలాగే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా కరెంట్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఇట్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజెస్. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. అదే కదా. ఎస్ బాబు, లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. 58 లైక్సా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ ఆఫ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే సార్, మీరు ఎప్పుడు కైనమెటిక్స్ చెప్తారా? లేదా, కైనమెటిక్స్ ఆల్రెడీ డన్ రా బాబు, మెకానిక్స్లో అయిపోయింది. కైనమెటిక్స్ 1D 2D అయిపోయింది. మీకు కావాలంటే ఐ విల్ టేక్ వన్ షాట్. కైనమెటిక్స్ 1D 2Dకి వన్ షాట్ విల్ షెడ్యూల్ ఇట్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ డిమాండ్. చాలా హై డిమాండ్ ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్స్కి. సార్ ఫార్ములా షీట్ పెట్టారా? I will upload it. Chemical bonding class 11 upcoming. ఎప్పుడు రా? అనిల్ S086. సరే, అందరు చూడండి. ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. అరే, ఇట్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ రా. ఓకే, డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్. ఓకే సార్, experimental study of photoelectric effect. I'm lazy to write the full form కాబట్టి don't misunderstand. ఓకే చూడండి, ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీలో మీ దగ్గర ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది. ట్యూబా? ఏం ట్యూబ్ సార్? దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్యూబ్. ఓకే, ఈ ట్యూబ్లో యూ హ్యావ్ దిస్ సెటప్, ప్లేట్, బ్యాటరీ, ఇదే కదా. ఎస్. సో what should we say? Anode, cathode kada. Sir, if you say CSK, I will like. Okay, if I need to say CSK, then and only then you will like. Why is it so? Enduku? Editor kanna. సరే చూడండి అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాటరీ, వోల్టేజ్ V అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ టర్మినల్, దిస్ ఈజ్ నెగటివ్ టర్మినల్, ఇదే కదా. ఎస్. ఎగ్జాంపుల్స్ అరే విల్ టేక్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, PYQs. ఓకే, ఎస్ చూడండి అందరూ. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నౌ? యూ బేసికలీ ఆర్ ఎమిటింగ్ సమ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, అంటే రేడియేషన్. ఓకే, రేడియేషన్ ఇది అందరూ. సో h mu is the energy of that radiation. ఈ మెటల్ సర్ఫేస్కి వర్క్ ఫంక్షన్ 5 అనుకోండి. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దాట్ మెటల్ ఇస్ 5. మరి ఏమవుతుంది అంటే దేర్ విల్ బి ఎలక్ట్రాన్ ఇజెక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ కదా. ఎస్, ఈ సర్ఫేస్ లోంచి దేర్ విల్ బి అన్ ఎలక్ట్రాన్ కమింగ్ అవుట్. అదే, కానీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ రా, జస్ట్ బర్త్ ఆఫ్ ద బేబీ జస్ట్ నౌ హ్యాపెండ్. అదే కదా. ఎస్, యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ కమ్ టు లైఫ్, అరే ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ యూనివర్స్. అదే, ఈ బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, ఇదిగో ఈ బ్యాటరీ అంటే ఈ ప్లేట్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? యాజ్ సూన్ యాజ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్,
ఈ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర సొంతంగా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అదే కదా, ఇట్స్ ఓన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ఆల్సో దేర్. కానీ దేర్ ఇస్ దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా ఉంటుంది, అదే. సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ గెట్ సడన్లీ అరే అట్రాక్టెడ్ అంటే ఇట్ విల్ గో అండ్ ఫాస్ట్లీ అట్రాక్ట్ దిస్ పాజిటివ్ ప్లేట్, హిట్ ద పాజిటివ్ ప్లేట్. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఎనర్జీ గురించి చెప్పాలి, చూడాలి. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. అందరు వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, ఇదే కదా. చూడండి, సో మొదటిగా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ K. కానీ వెన్ యూ హ్యావ్ అ ఛార్జ్, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లోంచి చెప్తున్నావు చూడండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఛార్జ్, ఈ ఛార్జ్ని ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ప్లేస్ లేదా రీజన్లో పెట్టినప్పుడు there will be some energy imparted to the charge. అదే కదా ఎనర్జీ ఎంతారా బాబు. ఈ ఎనర్జీ అంటే E is equals to Q into V. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is the extra energy that the electron will get. Okay. అర్థమైంది? Yes. So what is happening ra? This is your electron. It has its own kinetic energy K, and due to this battery the kinetic energy will keep on increasing. అదే కదా. What is the extra energy that the battery is giving? అంటే Q into V. Q అంటే charge of electron into V. ఇదిగో this is the extra energy. మరి total energy ఎంత ఉండాలి సార్? The total energy of this electron at this point అంటే total energy should be equals to kinetic energy of electron plus Q into V. V అంటే voltage of the battery. అయిపోయింది కదా. ఎస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ చెప్పండి. ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హెచ్ మ్యూ మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్ 5 ప్లస్ Q into V. ఇదిగో ఇదే మీ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. డన్, నాట్ డన్ గైస్, చెప్పండి ఏంట్రా అది. Sir, formula question చెప్పండి. Yeah, we will take the questions also. Okay. చూడండి అందరూ. సో మరి ఒకసారి కొన్ని కేసెస్ ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ద కేసెస్ సార్? కేసెస్ గురించి కావాలంటే బెస్ట్ అండ్ ద వర్స్ట్ కేసెస్ చెప్పండి అందరూ. బెస్ట్ కేస్ రా, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కోసమే బెస్ట్ కేస్. కేస్ నంబర్ 1, కేస్ నంబర్ 2. బెస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ కేస్ అదే కదా. బెస్ట్ కేస్లో ఏంటి సార్? యువర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ విత్ ఫుల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అదే కదా, అంటే ఇదే బెస్ట్ కేస్ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ. ఇదిగో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ మాక్సిమం ఓవర్ హియర్ కదా. ఎస్, కాబట్టి మీ ఫైనల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఇంటూ మ్యూ. టోటల్ ఎనర్జీ దీంట్లోంచి వర్క్ ఫంక్షన్ గాన్. మరి మిగతా ఎనర్జీ టోటల్ ఇట్ విల్ బి ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ E ఇంటూ V వచ్చింది డ్యూ టు దిస్ బ్యాటరీ. అదే, సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కేస్. అలాగే వర్స్ట్ కేస్ కోసమే చెప్పండి అందరూ. వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఫర్ ద వర్స్ట్ కేస్ అంటే మీ వర్స్ట్ కేస్ అంటే తెలుసా మీకు? ఫర్ ద వర్స్ట్ కేస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది. అదే, సో ఇఫ్ యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ అ 0, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? ఫైనల్ ఎనర్జీ అంటే సింప్లీ 0 ప్లస్ E ఇంటూ V. ఫినిష్డ్. అయిపోయింది కదా. ఎస్, నౌ లెట్ us talk something about stopping potential. Okay, stopping potential. Is stopping potential. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, I hope we get some time to solve some PYQs రా. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒక చాప్టర్ మిగతా ఉన్నాయి. Okay, what is the chapter? Nuclei. I hope everything is clear and visible to all of you guys. Yes, any students 42 guys like చేయండి వీడియోని. 42 నుంచి డైరెక్ట్ 38. ఓకే सर, अपसेट मी इसका वेटेज क्या है?
मॉडर्न फिजिक्स का ही वेटेज है रे बाबू, ठीक है। डुम डुम टाणाव అదే ఇదే వన్ మోర్ ప్లేట్ జాయింట్ కదా, ఎస్. మరి ఐ వాంట్ యూ టు త్రో సమ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంటా రేడియేషన్, ఐమ్ సారీ, ఫోటాన్ రేడియేషన్ అంటే హెచ్ ఇంటూ మ్యూ ఎనర్జీ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ జాగ్రత్తగా. నా దెర్ ఈస్ అ కేస్, ఒక కేస్ ఉంటుంది. ఏంటి సార్ అది కేస్? దట్ కేస్ ఈజ్ ఈ హెచ్ మ్యూ ఎనర్జీలోంచి సమ్ ఎనర్జీ విల్ బి గాన్ యాజ్ ద వర్క్ ఫంక్షన్. మిగతా ఎనర్జీ ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అదే కదా. ఎస్, వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ వీరాంజని విముల? ఇదిగో ఐల్ టెల్ యూ సంథింగ్. అర్థం కాలా ఫిజిక్స్? స్టార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయరా, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో I was told to speak in English. కానీ అండ్ స్పెసిఫికలీ ఇన్ మహారాష్ట్ర, ఓకే, అంటే ముంబైలో I was told to talk in English few days back. What happened over there? I started talking in English. కానీ లాస్ట్ 4-5 months నుంచి నేను క్లాస్ తీసుకున్నాను కదా, సో I got this habit of introducing Telugu in middle. So they told me to talk in English. Suddenly I was introducing Telugu words. Everybody got confused. So that is the biggest problem I'm facing for now. Okay. Sir, idigo. So when you have this H mu ante radiation, ee radiation nunchi work function 5 poindi, ante it has been consumed. మిగతా అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. దిస్ విల్ బి ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్. చార్జ్ చూసుకోండి ఒకసారి, నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, వేర్ ఇస్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ రా? పాజిటివ్ చార్జ్ అంటే నెగటివ్ చార్జ్, ఇదిగో నెగటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, కాబట్టి దేర్ విల్ బి నెగటివ్ చార్జ్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేట్, కానీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ will get repelled ra. Positive charge is repelling kada. Yes, that means this electron will get repelled, and there is a chance that this electron will again go back into the surface. Ade kada. Yes, potential kosame nothing like that ra. Okay, yes, so for that process to happen, aim process sir, you throw some radiation. ఈ రేడియేషన్ వల్ల ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్, కానీ డ్యూ టు ద బ్యాటరీ కండిషన్స్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్లేట్. ఈ పొటెన్షియల్ అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటారు, విఎస్. అంటే ఏంటి సార్ చెప్పండి? దట్ మీన్స్ యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ బికమ్ 0. అదే కదా చెప్పండి. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఓకే, ఐల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ టైం. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్? లెట్ మీ సీ ఫస్ట్. 46. లైక్ చేయండి స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అందరూ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ సఫిషియంట్ యాక్చువల్లీ. మినిమం మార్క్స్ కోసమే ఏ లెసన్స్ చదవాలి? అరే రే రే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ అ ప్రాపర్ వీడియో ఆన్ దాట్. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. ఎస్, 52. వాట్ ఈస్ 52? చెప్పండి. సో ఐ వాస్ గోయింగ్ టు సే సంథింగ్. ఎస్, అందరు చూడండి. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఏంటి? లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్. ఇదిగో, so this is the battery setup, positive terminal, negative terminal of this battery. This negative terminal is connected to a plate. అలాగే ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ కూడా మీరు ఒక ప్లేట్ తోనే కనెక్ట్ చేసింది. అండ్ నౌ యు ఆర్ థ్రోయింగ్ ద లైట్ ఆన్ దిస్ ప్లేట్. అకార్డింగ్ టు ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ రా, ఈ రేడియేషన్ వల్ల ద ఎలక్ట్రాన్ షుడ్ కమ్ అవుట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ 100%. చూడండి, ఇట్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్. కానీ as soon as the electron is coming out, బయటి కండిషన్ చూడండి, నెగటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లేట్ పైన కూడా నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అలాగే పాజిటివ్ టర్మినల్ బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లేట్లో కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర కూడా, ద ఎలక్ట్రాన్ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ కదా, ఆ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గర కూడా నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఆల్సో దట్ ప్లేట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ నెగటివ్ ఛార్జ్. కాబట్టి దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ come out and again
go back to the original plate. This is the situation that is happening. Kani it will happen at a certain voltage. So if you increase voltage ante ee repulsion kuda increases. So if this repulsion is increasing ante electron has a chance to go back into the plate. Potential ante stopping potential of the electron antaru. So can I say andaru chudandi, h mu is the energy. He h mu lonchi work function phi అయిపోయింది. మిగతా ఎనర్జీ అన్నీ ఉన్నాయి సార్. రిమైనింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ హెచ్ మ్యూ మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఫై. అర్థమైంది అందరికీ? చెప్పండి, వాట్ యు గైస్ ఆర్ సేయింగ్? ఎస్, అంటే ఇదే మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఎనర్జీ విత్ విచ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. కానీ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ పుషింగ్ ఇట్ అగైన్. అంటే energy of electron should be equals to the external energy. Opposing energy kada, opposing energy enti sir, q into v. And what is the energy of electron? Kinetic energy. Ee rendu energies opposite directions lo untundi. Kani okasari their values matched ayindante you will say that there will be no electron coming out of the plate. Aypondi kada? Yes. అదే అంటే maximum kinetic energy of electron should be equals to the energy due to battery. అయిపోయింది కదా. అంటే charge of electron multiplied by V. ఏం V సార్? stopping potential should be equals to maximum kinetic energy. ఎన్ని ఉన్నాయి రా బాబు? h mu minus work function. ఏం కావాలి? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కావాలి కదా. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఇంటూ మ్యూ మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్ డివైడెడ్ బై చార్జ్. అయిపోయింది అందరికీ. కానీ వి రైట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ వాల్యూ ఏంట్రా? ఫైవ్ వాల్యూ అందరూ ఫైవ్ వాల్యూ ఇదిగో ఫైవ్ వాల్యూ ఏంటి సార్? హెచ్ మ్యూ నాట్ కదా. హెచ్ మ్యూ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అదే సో సార్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఇంటూ మ్యూ బై చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ 5 అంటే హెచ్ ఇంటూ మ్యూ నాట్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడెడ్ బై చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. కావాలంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఈ మల్టిప్లైడ్ బై వి మైనస్ వి నాట్. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అర్థం చేసుకోండి, ఇదే మీ వోల్టేజ్ లేదా పొటెన్షియల్. స్టాపింగ్ వోల్టేజ్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, ఎస్, చెప్పండి, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ నౌ? 40 స్టూడెంట్స్ వాచింగ్ లైవ్. అయిపోయింది అందరూ? ఎస్, let us take the questions now. PYQs. Einstein's photoelectric equation. The work function of a photosensitive material, 4 electron volt, longest wavelength of light that can cause photo emission from the substance is dash. Longest wavelength కావాలి కదా. Longest wavelength కోసమే ఎనర్జీ మినిమం కావాలి. ఎలా సార్? ఇదిగో ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. మీరు చదవండి ఈ క్వశ్చన్ని. యూర్ అండర్స్టాండింగ్? గ్రాఫ్సా? Sir, please reply. Say me what is the please of these chapters. ఇదిగో I can talk about your quantum physics రా. Quantum physics ఏదైనా చాప్టర్ ఉన్నప్పుడు at least 20% of the weightage is from your quantum physics itself. Okay, yes. At least 20% of this is weightage of the chapter itself. అందరూ done, not done? Read the question, attempt the question. Okay, yes. అందరూ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 26 కదా. ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? వర్క్ ఫంక్షన్ ఇస్ 4 electron volt. 5 వాల్యూ ఇచ్చారు, 4 electron volt. అదే కదా. ఎస్, దట్ మీన్స్ maximum wavelength కావాలి. లాంబ్డా maximum కావాలంటే కెన్ ఐ సే ఎనర్జీ ఇస్ hc బై లాంబ్డా. అందరూ అదే maximum wavelength అంటే మినిమమ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటో
ఎలక్ట్రిక్ రేడియేషన్ అంటే ఫోటాన్ రేడియేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్ఫేస్, ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర 4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. వాట్ షుడ్ బి ద మినిమం ఎనర్జీ? మినిమం ఎనర్జీ అంటే ఎంతారా బాబు? మినిమం ఎనర్జీ అంటే దిస్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఫంక్షన్. అదే కదా. దెన్ నో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి దేర్. కానీ దేర్ విల్ బి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. అయిపోయింది. ఎస్ అంటే your hc by lambda should be equals to work function. Energy equals to 5 kada. So hc value enta sir 1240 divided by lambda is equals to 4. Lambda is equals to 1240 by 4 ante 410 nanometers. గుర్తుపెట్టుకోండి, these units are for nanometers. 310 calculation mistake ra babu. 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 zeros are 0 nanometers. Okay, yes. Teeskochu. Next question. When the light of frequency, what is the time ra? 9:30 kada. Let us take the break at 10. Exact 9:30 paina break till 10 pm. Dan tarvata we will take one more hour class till 11 and we will wind up the session. Okay, తినాలి రా. Okay, I am hungry from morning itself. ఇదిగో I did not eat anything. Very good. Revanth, very good. Total score 127, 10 wickets రా. అరే గుడ్ స్కోర్ రా, గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. 91లో 9 wickets కదా. That was the score. Okay, when the light of frequency 2 mu naught అంటే threshold frequency, instead of a metal plate, the maximum velocity of electron is v1. When the frequency of 5 mu naught, the maximum velocity is v2. Ratio of v1 to v2 కావాలి. maximum velocity కావాలి కదా. ఆ కోసమే ఫార్ములా చెప్పండి అందరూ. Question number 27 కోసమే. Let us say a general scenario. ఇదే కదా, this is your metallic surface. ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ లోంచి మీ దగ్గర కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. నౌ maximum kinetic energy కావాలి కదా. maximum kinetic energy అంటే ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ యువర్ రేడియేషన్ ఎనర్జీ. ఎంతారా బాబు? h ఇంటూ మ్యూ. ఇదే కదా రేడియేషన్ ఎనర్జీ. సో సార్ దిస్ రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ వర్క్ ఫంక్షన్. కొన్ని ఎనర్జీ వర్క్ ఫంక్షన్ లో పోయింది, మిగతా మొత్తం ఎనర్జీ హ్యాస్ గోన్ ఇన్ టు మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అదే కదా. అంటే యూ క్యాన్ సే హాఫ్, లేదా ఫార్ములా రాసుకోండిరా. కెన్ ఐ సే h ఇంటూ మ్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత సార్? మ్యూ నాట్. సబ్స్టిట్యూట్. ఇదిగో ఈ 5 కి ప్లేస్ లో h ఇంటూ మ్యూ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎందుకంటే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద మినిమం సెన్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. సో 5 కి ప్లేస్ లో h మ్యూ నాట్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం is equals to h into 2 mu naught. Question లో ఫస్ట్ కేసులో ఇచ్చారు చూడండి. when the frequency is 2 mu naught. సార్ ఆ కేసులో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ is v1 అంటే 2h mu naught is equals to h mu naught plus half mass of electron speed of electron whole square అంటే v1 square వచ్చింది. సో సార్ ఈ మిగతా వాల్యూ అంటే 2h mu naught minus h mu naught. h mu naught is equals to half మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ v1 స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. ఎస్. అలాగే ఇక్కడ నుంచి v1 స్క్వేర్ వాల్యూ చెప్పండి. v1 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2h mu naught డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది నా దగ్గర. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఇన్ అ వెరీ సింపుల్ టర్మ్స్ రా బాబు. చూడండి ఇదే కదా. బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ సార్? ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 5 times 4 times. ఎస్, 5 mu naught. ఆ కేసులో వెలాసిటీ v2 వచ్చింది. అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ 5 mu naught ఉంటుంది. సబ్స్టిట్యూట్ h ఇంటూ 5 mu naught ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ 5 అంటే h ఇంటూ mu naught ప్లస్ హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీ v2 స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. ఈ h mu naught ని లెఫ్ట్ సైడ్ లో తీసుకోండి. సో 5 - 1 అంటే 4h mu naught is equals to half mass of electron v2 square.
Substitute. So V2 squared is equals to 8h mu naught divided by mass of electron. వచ్చింది కదా. V1 by V2 square కావాలి. V1 by V2 కావాలి కదా. So sir V1 by V2 whole square is equals to V1 square by V2 square. అంటే this by this. So 2h mu naught by mass of electron divided by V2 కోసమే 8h mu naught divided by mass of electron. h mu naught by mass of electron gone అంటే 2 by 8 V1 by V2 whole square is equals to 1 by 4. 2 by 8 అంటే 1 by 4 కదా. స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోవాలి. సో స్క్వేర్ రూట్ అంటే V1 by V2 speeds is equals to 1 by 2. చూసుకోండి. This is your answer. There in the options. There in the options. అర్థమైంది అందరికీ? 35 students are watching live. అందరూ గైస్ ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్. లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. హలో పొట్టియా అరే రే 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 అరే రే 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 డన్ నాట్ డన్. సార్ ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇవ్వండి తినడానికి. 10-20 క్లాస్ తీసుకోండి వెళ్ళి తినండి సార్. అరే నాట్ 10-20 రా, 10. Okay, at most 10 because we'll have to wind up by 11:10 at most 11:10 వరకు. అదే can't waste more time. సార్ your explanation super సార్, అందుకే మీ వీడియోస్ లైక్ చేశాను. సరదాగా ఉండడం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు, అటెంప్ట్ చేయండి, మీరు అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. I cannot take all the questions, right? ఎందుకంటే it will waste lot of time. 2-3 questions discuss చేసినప్పుడు కూడా చాలు. Photoelectric threshold wavelength of silver is this. The velocity of the electron ejected from the silver is this. మరి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. What do you want? వెలాసిటీ కావాలి, వేవ్లెంత్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ 10⁻⁻10 మీటర్స్, నానోమీటర్స్ కదా. క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఈజీలీ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. ఓకే అందరూ. సో లెట్ us take this question after break. సార్ వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లాన్ చేస్తారా? రివైజ్ ద వీడియో. ఓకే, రివైజ్ అంటే రీవాచ్. ఎస్ చెప్పండి. Done. So shall we take a dinner break? A is the right answer, sir. Good ra, good. It is approximate, okay? ఇదిగో ఈ సింబల్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, రైట్? నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాస్ ఎప్పుడు సార్? రేపు టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్. గైజ్ లైక్ ద వీడియో, అందరూ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. లెట్ us మేక్ 200 likes రా. మినిమం 100 likes కావాలి, అది మినిమం స్కోర్ కదా. ఎస్ ఓకే, గుడ్ నైట్, బాయ్, చదువుకో. డన్. హాయ్ సార్, హాయ్ సార్. క్వశ్చన్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఫార్ములా సార్. Okay, for this question formula is this. h mu naught work function ఉంటుంది. h into mu is equals to h mu naught plus half mv square. అదే ఆ కోసమే h వాల్యూ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అదే h into c is equals to anyhow 1240 నానోమీటర్స్ కదా. మీకు కావాలంటే ఈ లెన్స్ని నానోమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. అదే సో h mu naught అంటే hc by lambda should be equals to hc by lambda. threshold wavelength కదా. ఇదిగో ఫార్ములా should be h into mu. h mu should be equals to 5 plus half mv square. v వాల్యూ కావాలి కదా. h mu అంటే hc by lambda given should be equals to hc by lambda naught plus half mv square. Subtract. So hc by lambda minus hc by lambda naught should be equals to half mv square. hc common తీసుకోండి. You are having hc into 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught is equals to half mv square. v square కావాలంటే v square is equals to 2hc by m multiplied by 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. ఇదే కదా. సో v square is equals to 1240 అంటే 2480.
divided by mass of electron multiplied by 1 upon lambda in nanometers. Nanometers. It should be in nanometers. Minus 1 upon lambda naught. Idi kuda nanometers lo undali. Ade. So this is the value of V square. Kavalante V is equals to root of all of that. So root of 2480 divided by mass of electron multiplied by 1 upon lambda ante general value of wavelength. Lambda value ide 2536 10 to the power minus 10. Kani lambda naught value is 3250. Ade good petkondi. Okay. Yes. Minus 1 upon lambda naught. Both the values should be in nanometers. Ade. So this is the value. Arthamaindi? Yes, next question is sir. Formulas, quickly formulas kada. Yes. Photons with electron energy 5 electron volt incident on a cathode C in a photoelectric cell. What is the time, sir? 34. Let us take a break. Okay, let us take a break. Andaru. Note the timings. Dinner break. Yes. Half an hour. Ikkada nunchi exactly half an hour. What is the time? 9:35. 10:05. Okay. I was going to write 10:35. 10:05. 10:05 varaku. Okay. PM. Leda 10:10 తీసుకుంటరా. Give me 5 minutes extra to go and come. 10:10 PM. We will end the session by 11:10. Okay. 1 hour class. We will talk about nuclei and that's it. So ray optics ki one shot video need 2026 kavali. Done. We will take it, okay.
Done. Hey, what a timing surgery. What? Something is happening here. Hello. Yes, తిన్నాను. Sir, continue చేద్దాము. Are we going to continue? Guys, like చేయండి ఈ వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి. వైభవ్ సూర్యవంశీ 15 balls half century. Okay. Hi. Hello. Am I audible? Am I visible? Everything clear? చెప్పండి ఒకసారి మీరు. ఎస్ సార్ తిన్నాను డన్ విల్ సిఎస్కే విల్ విన్. తిన్నారా సార్? తిన్నాను. ఎస్ సార్, క్లియర్ అది కూడా క్లియర్ ఉంది. ఓకే. అరే ఎందుకురా? ప్లీజ్ లైక్ గైస్. రే డోంట్ అన్లైక్ రా. వాట్ హ్యాపన్? వరలక్ష్మి, why so much of personal kunness? Sir, done. So, ఏం కర్రీ సార్? కర్రీ లేదురా. ఓకే, I don't eat curry. Right. Shall we start? 8 Ma village. How many students watching live? Clear, not clear? Andaru. Yes. Guys, please like చేయండి ఈ వీడియోని. 100 likes రా. మినిమం 100 కావాలి. ఓకే, మినిమం. హలో సార్, ఏం స్పెషల్ సార్? స్పెషల్ అంటే బర్గర్, పిజ్జా, చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ. Sir, which are you like IPL team? I don't like any IPL team. I don't see IPL at all. I'm not a big cricket fan, to be honest. Sir, మరి ఏం తిన్నారు? అదే చెప్తున్నాను కదా. పిజ్జా తెలుసా మీకు? పిజ్జా, బర్గర్, and I had that momos, and then I had that Manchurian. Sir, so we will start. Andaru, okay? Start చేద్దాం రా. Turn it off. It's too cold. 27, 28. Yes. Fear అని కూడా అన్నోగా. And అదిగో. Okay. So, అదరు టైంని చూసి we will have to finish this session by 11:10. Okay? అదిగో మీ అందరి కోసమే ఐఎమ్ ప్లానింగ్ వన్ మోర్ ఫుల్ ఫిజిక్స్. ఓకే, వై వరలక్ష్మి, వాట్ హ్యాపెండ్? ఓకే, సో వాట్ ఆర్ స్టడీయింగ్? యా, మీ ఎంటైర్ ఫిజిక్స్ కోసమే మళ్ళీ ఒక రివిజన్ సిరీస్ ప్లాన్ చేసిన నేను. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ సిరీస్ వీ విల్ బీ రివైజింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మొత్తం ఫిజిక్స్ రివైజ్ చేయాలి. రైట్, -3 ఐ డోంట్ నో. ఓకే, సరే. కాబట్టి ఆ కోసమే ఐఎమ్ ప్లానింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎంటైర్ డెప్త్ లోక్ రివిజన్. సో వీ విల్ నౌ ప్రొసీడ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ అందరు. Next chapter is your nuclei. Okay, almost this chapter has been covered. And a majority of the topics have been covered. Okay, yes. Sir, reply. Shashi Vadan. Shashi, em reply cheyali. Okay, so tension ga unda. Em cheptanu ani. Any formula sheet? Yes, there is a formula sheet. Okay, there is a formula sheet. Baby boy, 52 of 17. Okay. Kira, that's at least that's a good thing that I'm getting live score here itself. Okay, sir, chudandi. Next chapter is nuclei.
Okay, nuclei. I think we'll have to switch the pages. సరే అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, 4 ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ కదా, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్, వీక్ న్యూక్లియర్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్, గ్రావిటేషన్, అదే కదా. సో దీంట్లోంచి స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ డూ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్. అర్థం చేసుకోండి అందరూ. సో న్యూక్లియై చాప్టర్ డిస్కస్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ న్యూక్లియస్ అందరూ. సో మీ న్యూక్లియస్లో దేర్ ఆర్ జస్ట్ 2 types ఆఫ్ పార్టికల్స్, అదే కదా. ఎస్, సో ఇదే మీ న్యూక్లియస్ ఉంటే ఈ న్యూక్లియస్లో యూ హ్యావ్ జస్ట్ 2 types ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఇదిగో ఈ గ్రీన్ పార్టికల్స్ని ప్రోటాన్ అనుకోండి, ప్రోటాన్స్ కదా. ఎస్, ఇదే దీస్ ఆర్ యువర్ ప్రోటాన్స్. అలాగే ఈ పింక్ పార్టికల్స్ని న్యూట్రాన్స్ అనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ యువర్ న్యూట్రాన్స్ అందరూ. క్లియరా? ఎస్, సో ఇదే దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్. ఏంట్రా what to shift and where to shift, not understanding anything. ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి, ఓకే కదా. let us take one green and then let us take one pink మరి ఒక గ్రీన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూక్లియస్. ఓకే, రెఫరెన్స్ కోసమే గ్రీన్ పార్ట్ అంటే, అలాగే దిస్ పార్ట్ అంటే ఏంటి సార్ ప్రోటాన్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూట్రాన్. అర్థమైంది? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ న్యూక్లియస్ లుక్స్ లైక్, టిపికల్ న్యూక్లియస్ బాబు. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ప్రోటాన్ కి మధ్యలో రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు కదా, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్. దీంట్లో కూడా ఇఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్రోటాన్స్ ఈజ్ వెరీ లెస్ అంటే ఆ కేసులో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ బికమ్స్ వెరీ హై. అర్థం చేసుకోండి అందరు. ఓకే, వెయిట్ దేవ్. ఓకే గైస్, లైక్ ద వీడియో అందరూ. ఎస్, ఇది అందరు చూడండి. ఇప్పుడు ఈ 2 ప్రోటాన్స్ కి మధ్యలో ఒక రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, ఇదే కదా. లేదా యు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ ప్రోటాన్. ఇదిగో ఈ ప్రోటాన్ పైన చూడండి. సో దెర్ ఇస్ దిస్ అనదర్ ప్రోటాన్, హీ ఈస్ పుషింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. అలాగే ఈ ప్రోటాన్ ఇట్ విల్ పుష్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, దిస్ ప్రోటాన్ విల్ పుష్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అదే కదా. ఎగ్జాంపుల్. సో there is actually a repulsive force on this proton. అంటే ఈ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ ప్రోటాన్ విల్ ట్రై టు లీవ్ ద న్యూక్లియస్, అంటే బ్రేక్ ద న్యూక్లియస్. కాబట్టి దేర్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ. ఏం పాసిబిలిటీ సార్? దట్ ద న్యూక్లియస్ షుడ్ బ్రేక్. రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటుంది కదా, ప్రోటాన్ పాజిటివ్ చార్జ్ లైక్ చార్జెస్ ఉన్నప్పుడు repulsive force ఉంటుంది. సో this repulsive force will break the nucleus. కానీ మా అందరికీ తెలుసు కదా, the nucleus will not break. ఎందుకంటే there is a strong nuclear force అందరూ. ఇదిగో సో స్టేట్మెంట్ నంబర్ 1 ఏంటి సార్? ప్రోటాన్ have repulsive forces, have repulsive forces, strong nuclear forces. Okay, strong nuclear forces overcome, గుర్తుపెట్టుకోండి, overcome the repulsion. అంటే ఏంటి సార్? గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద న్యూట్రాన్ అండ్ న్యూట్రాన్. అలాగే న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ కి మధ్యలో కూడా ఒక న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది.
అర్థం చేసుకోండి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూట్రాన్ రైట్, ఇది కూడా న్యూట్రాన్, లేదా ఇదే మీ న్యూట్రాన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రోటాన్, అదే కదా. ఎస్, ఈ రెండుకి మధ్యలో ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అందరు చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఇంక్రీజ్ ద థిక్నెస్ వన్స్ అండ్ వి విల్ అప్లై ఇట్ లైక్ దిస్. ఇదిగో ఏంట్రా అది, అదే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్, ఇదే కదా. దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్ వన్ అనదర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్ వన్ అనదర్. ఓకే, విజిబుల్, నాట్ విజిబుల్. ఎస్, అలాగే న్యూట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్ ఆల్సో అట్రాక్ట్స్, ఇదే కదా. న్యూట్రాన్ 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 ప్రోటాన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యూట్రాన్కి మధ్యలో అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఈ ఫోర్స్ లేదా న్యూట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్కి మధ్యలో కూడా ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అంటే దిస్ న్యూట్రాన్ ఆర్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్, ప్రోటాన్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు న్యూట్రాన్. కాబట్టి దిస్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ స్టేబుల్. క్లాస్ ఎంత వరకు సార్? 11:10 రా, 11:10. ఓకే, 11:10 అట్ మోస్ట్ 11:10. ఇదిగో ఓకే, దీస్ ఫోర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి సార్? Force between neutron should be equals to force between proton should be equals to force between proton. Ade. Then and only then the system will be in equilibrium. Gurtpetkondi. There is a PYQ that has been asked, Babu. Okay, there is a PYQ on the same topic. Andaru, is it clear? Not clear? Somebody is student. ఇదే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. Too much space is getting waste. Is it clear now? So I think it is clear. Yes. Sir, గుర్తుపెట్టుకోండి. This is a condition, right? For your strong nuclear forces. అందరూ చెప్పండి. Done? Not done? Clear or not clear? Guys? Yes. So idigo, there is actually a question asked on it. PYQ, idigo, this is a PYQ. Can you see it? Andaru, guys, can you see this question, guys? If the nuclear force between two neutron is denoted by this, then which of the following is correct? Proton, neutron, proton. మొత్తం ఈక్వల్ ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. ఓకే గైస్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, 1991లో అడుగుతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా బాబు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే కదా. ఎస్, ఐ హోప్ యూ నో అబౌట్ ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్స్, ఐసోటోన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నిద్ర రాదు. ఎస్, నాట్ సి. Okay, it's not C, answer not C రా, answer is not C. అందరు ఎస్ చూడండి. సో let us talk about atomic radius. అందరూ చెప్పండి, వాట్ డూ యూ మీన్ బై అటామిక్ రేడియస్? అటామిక్ రేడియస్ కోసమే ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ సార్? ద స్టేట్మెంట్ గోస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో, the nuclear density, okay, the nuclear density is same for every element. Adi as simple statement as this. Ante enti sir, as for every element. Ante sir, density of first atom A should be equals to density of second atom B. అర్థమైంది అందరికీ? yes. అంటే ఏంటి సార్? that means mass of atom A divided by volume of atom A should be equals to mass of atom B by volume of atom B. అదే కదా, when we say A1 by A2 is equals to B1 by B2. అందరు చూడండి, అంటే if A1 by A2 equals to B1 by B2, what can we say? ఆ కేసులో A1 by A2 should be equals to constant. అదే కదా, అంటే A1 is equals to K times of A2, లేదంటే A1 is directly proportional to A2. ఎలా కూడా రాయొచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూమరేటర్ డెనామినేటర్ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా మాస్ ఆఫ్ ఏ న్యూమరేటర్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ డెనామినేటర్, అదే కదా, దే ఆర్ ప్రపోర్షనల్ అందరు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్
mass of any atom, mass ante atomic mass divided by volume of any atom A is constant K. అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి, మాస్ ఆఫ్ atom A directly proportional to volume of atom A. This is my most important statement. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. మాస్ కి ఫార్ములా సింగిల్ ఆటం ఉంటుంది కదా, మాస్ ఆఫ్ అ సింగిల్ ఆటం అంటే అటామిక్ మాస్. ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్, ఐసోటోన్స్. ఐసోటోప్స్ అంటే సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉండాలి కానీ అటామిక్ మాస్ డిఫరెంట్ ఉండాలి, వేరే అటామిక్ మాసెస్. ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్స్ అంటే సేమ్ అటామిక్ మాస్ ఉండాలి కానీ అటామిక్ నెంబర్స్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఐసోటోన్స్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ కావాలి ఈ రెండు ఆటమ్స్లో. అదే ఓకే. ఎస్ మరాఠీ కా గేమ్. ఎస్, సో మాస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. అదే కదా, అంటే యువర్ అటామిక్ మాస్ ఏ, అందరూ చూడండి, మీ అటామిక్ మాస్ ఏ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అంటే 4/3 పై రేడియస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ లేదా ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ క్యూబ్. అదే అర్థమైంది అందరికీ. అంటే అటామిక్ మాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్. Getting it? How many students watching? Like the video guys. ఈ వీడియోని ఒకసారి లైక్ చేయండి అందరూ. Yes. Okay. So that means your radius kada, radius a to the power 1/3 directly proportional to radius. లేదంటే you can also write it something like this. ఇదిగో, so radius is directly proportional to atomic mass to the power 1/3. ఓకే, ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కి సింబల్ కి ప్లేస్ లో ఒక కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ రావాలి కదా. సో r is equals to r0 into a to the power 1/3. ఈ r0 అంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యువర్ ఫెర్మి కాన్స్టెంట్. అందరూ వాల్యూ ఏంటి సార్? r0 అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 1.2 to 1.5. ఓకే, రేంజ్, అప్రాక్సిమేట్ రేంజ్ 10 to the power -5, 15 meters. You can say like this. గుర్తుపెట్టుకోండి. So this is one of the most important and most awaited formulas ever. గుర్తుపెట్టుకోండి all of you. Is it clear? Is it clear? Yes. So radius should be r0 into atomic mass to the power 1/3. There are direct questions on this concept. Andaru. So atomic masses of hydrogen, and you can take about atomic mass 8 ra. Which atom has atomic number 8? Atomic mass 8? Beryllium. Hydrogen, lithium, helium, lithium, beryllium. So hydrogen to beryllium radius ratio nucleus is 1/3. Okay, example adi example kosame cheptunna. Done, not done andaru. So size of nucleus ante directly proportional to atomic mass to the power 1/3. అదే కదా. ఎస్ సార్, why is nuclear density independent of the mass number? The thing is that your nucleus density is actually independent of atomic mass also and radius లేదా volume also. ఎందుకంటే మీ దగ్గర స్టేబుల్ ఆటమ్ ఉన్నప్పుడు you take any atom in this universe, be it hydrogen, be it uranium, be it plutonium, whatever atom it is, heaviest atom, lead nunchi lightest of atom ante helium. Ade, so if you lift up that mass in that given volume, there should be fixed number of nucleons ante neutrons plus protons. Ade, so this is how we observe. If it is stable ante telsa, decay should not be there. If there is no decay ante fixed nucleons ఉన్నప్పుడు you can directly say that, చెప్పండి, what can you say? You can directly say that the density per unit volume, no, density is same. అదే density same అంటే తెలుసా? ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ తీసుకోండి. You take 1 meter cube of hydrogen, 1 meter cube of helium nuclei, calculate their weight, same ఉండాలి. Okay, their weight should be same. ఇప్పుడు let us understand about something. What is the topic next? Decay కదా. Yes, decay కోసమే we have to talk about
binding energy first of all. Binding energy andaru. What is binding energy? Cheppandi meere. Hi. Hello. చెప్పండి బైండింగ్ ఎనర్జీ కదా. వాట్ డూ యూ మీన్ బై బైండింగ్ ఎనర్జీ? బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే చూడండి, సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ అబౌట్ యువర్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఇన్ యువర్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో అక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. తెలుసా మీకు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఏంటి సార్? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు స్టార్ట్ అ కెమికల్ రియాక్షన్. అదే. సో యువర్ నెట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. అదే కదా. చూడండి, అలాగే బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రోటాన్, మీ దగ్గర ఒక ప్రోటాన్ ఒక న్యూట్రాన్ ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ యాడింగ్ దెమ్ కదా. ఎస్, వన్ సింగిల్ ప్రోటాన్, వన్ సింగిల్ న్యూట్రాన్. సో వెన్ యూ యాడ్ దెమ్ దే అట్రాక్ట్ టు వన్ అనదర్ కదా. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఫోర్స్, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్కి మధ్యలో. అదే కదా. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ద మ్యాగ్నెట్. మ్యాగ్నెట్, యూ టేక్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్స్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ క్లోజర్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? దే విల్ స్టిక్ వెరీ హార్డ్. ఓకే, చాలా గట్టిగా దే అట్రాక్ట్ వన్ అనదర్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. అలాగే సేమ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఆల్సో. సో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ కి మధ్యలో స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఎస్. ఎస్ఎస్జి ఎవర్రా? ఓవర్ యాక్షన్ చెయ్యకు. ఎస్ఎస్జి చూడు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్, కాబట్టి దే అట్రాక్ట్ వన్ అనదర్. Calculate the binding energy of a nucleus given its mass, proton. Yes, you can do. Yes, you can do it. Okay, now let us focus on the discussion. Andaru. So what is happening ante idigo oka proton oka neutron untundi kada. What is this atom ra? One proton, one neutron. There is no atom for like this kada. No atom. Kabatti let us do two proton and two neutron. Enti idi helium kada. Helium. Yes. Helium nucleus has been formed. Ante alpha particle has been formed andaru. And at the same time, a lot of energy has been released. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఎనర్జీని బైండింగ్ ఎనర్జీ అని అంటారు. ఓకే, దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ గాన్. ఓకే, ఇట్ లీవ్స్ ద సిస్టమ్. మరి ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ టు alpha particle, it will convert to proton and neutron once again. అర్థమైంది అందరికీ? హాయ్. హలో. సో లెట్ us take a general scenario రా. నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ అంటే అటామిక్ నంబర్ కదా. Z ప్రోటాన్ ప్లస్ అటామిక్ మాస్ హ్యాస్ ప్రోటాన్ ప్లస్ న్యూట్రాన్, కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ కావాలంటే A - Z చేయాలి. సో న్యూట్రాన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ అన్ యాటమ్ అంటే న్యూక్లియస్, అటామిక్ నంబర్ Z అనుకోండి, అటామిక్ మాస్ A అనుకోండి, ప్లస్ సమ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, బైండింగ్ ఎనర్జీ అదే కదా. ఎస్, కానీ చూడండి, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అంటే టోటల్ మాస్ ఎంత రావాలి సార్? లెఫ్ట్ సైడ్ లో Z టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇస్ దేర్. అదే కదా, Z ప్రోటాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ప్రోటాన్ కి మాస్ M అండ్ Z ప్రోటాన్స్ కోసమే Z ఇంటూ M మాస్ వచ్చింది. అలాగే టోటల్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ రాసుకోండి సార్. మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ఎంత ఉంటుందిరా? A - Z న్యూట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఇదే మాస్ రియాక్టెంట్స్. అదే కదా, రైట్ సైడ్ లో చూసినప్పుడు యువర్ మాస్ విల్ బి లెస్. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మాస్ అండ్ రైట్ సైడ్ మాస్ ఆర్ నాట్ సేమ్, అంటే మాస్ డిఫెక్ట్ వచ్చింది. సో దేర్ ఈజ్ సమ్ మాస్ డిఫెక్ట్ ఇన్ దిస్. అందరూ క్లియర్ నాట్ క్లియర్ సార్? వాట్ డస్ ద ప్లాట్? Hey, focus ra, stability. Okay, stability, it tells us about the stability. Sir, what does the plot of binding energy per nucleon versus mass number tell us? Stability. Yes. Next part. Hey, don't distract me, Babu. What I was telling you? Yes. So this is the mass of reactant ante mass of X. Ade kada. Yes. Kani when you analyze the entire situation, aa situation kosame mass of X ra, it is generally less than Z times of mass of proton plus
a minus z times of mass of neutron. ఇదే కదా a minus z times mass of neutron. అంటే టోటల్ లెఫ్ట్ సైడ్ మాస్ is more than total right side mass. కాబట్టి ఒక మాస్ డిఫెక్ట్ వచ్చింది. మాస్ డిఫెక్ట్ డెల్టా m is equals to mass of reactants minus mass of product. అంటే mass of reactant ఎంత సార్? z times of mass of protons plus a minus z times of mass of neutrons. అంటే total mass of proton plus total mass of neutron before forming. ఫార్మేషన్ తర్వాత x ఫార్మ్ అయింది కదా, మైనస్ మాస్ ఆఫ్ x. అదే దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ డిఫెక్ట్ డెల్టా m. సో సార్ ఈ మాస్ డిక్రీజ్ అయింది కదా, ఎక్కడ పోయిందిరా? ఎనర్జీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ వచ్చింది. సో దట్ మాస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది అంటే ఈ క్యాల్కులేషన్ కోసమే ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ కావాలి. సో యూ కాల్ ఇట్ మాస్ డిఫెక్ట్ సార్. Total energy E is equals to change in the mass అంటే mass defect multiplied by c squared. ఓకే, ఎస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఇఫ్ యువర్ మాస్ డిఫెక్ట్ ఇస్ 1 AMU, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్ 1 AMU 1 AMU మాస్ డిఫెక్ట్ కోసమే, ఫార్ 1 AMU ఆఫ్ మాస్ డిఫెక్ట్ అంటే డెల్టా m వాల్యూ 1 AMU ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ మాస్ డిఫెక్ట్ చెప్పండి. ద టోటల్ ఎనర్జీ, బైండింగ్ ఎనర్జీ కదా, బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అదే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్. వచ్చిందా లేదా? 1 AMU కోసమే 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎనర్జీ వస్తుంది. డన్, రైట్. నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరూ, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, బైండింగ్ ఎనర్జీ కదా, బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. ఏంటి సార్ ఇది? బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ అంటే టోటల్ బైండింగ్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్. న్యూక్లియాన్స్ అంటే ఏంట్రా బాబు? న్యూట్రాన్స్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్, అదే కదా. ఎస్, బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ అంటే టోటల్ బైండింగ్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్. ఓకే, పర్ న్యూక్లియాన్స్ కదా. స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్. ఓకే గైస్, లైక్ చేయండి సెషన్ని. ఎస్, వీ కెన్ లైక్ ద సెషన్, రైట్? ఎస్. ఇట్స్ కేమ్, వాట్ కెమెరా ఇది అందరూ చూడండి. ఇప్పుడు what does binding energy tell us? Binding energy అంటే ఏంట్రా? when you are adding the reactants, అదే కదా, reactants are converting to form products. కానీ along with that, ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ తోనే మళ్ళీ ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? ఎనర్జీ ఈస్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్ కదా. రిలీజ్డ్ అంటే లోన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఇస్ వెరీ హై, ఓకే, if your binding energy is very high, చాలా హై బైండింగ్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు, that means that atom రా, ఆ atom it has spent a lot of energy, అదే కదా. yes, కానీ if you want the reverse to happen అంటే you have to give him the same lot of energy, అదే కదా. yes, it is just like this రా. you imagine this situation like it, okay. so once you and your friend go to eating, అదే కదా. yes, and he spends 1 lakh rupees on you, on flight, restaurant, stay, everything. He is spending 1 lakh rupees. అంటే he will say that I am your best friend. అంటే మా ఫ్రెండ్షిప్ చాలా స్టేబుల్ ఉంటుంది, అదే కదా. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్, యూ విల్ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దట్ మనీ, 1 lakh rupees. అండర్స్టాండింగ్? సేమ్ థింగ్స్ అందరూ. సో ఇదిగో A ప్లస్ B గివ్స్ యూ C ప్లస్ సమ్ ఎనర్జీ రా బాబు. ఈ ఎనర్జీ చాలా హై అంటే if you want to break this C, you have to again return that same amount of energy. అంటే binding energy simply tells you the stability of atoms. ఇదే కదా. yes, కాబట్టి మా దగ్గర ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది, బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ వర్సెస్ అటామిక్ మాసెస్. ఓకే, గ్రాఫ్ ఆఫ్ వాట్ సార్? గ్రాఫ్ ఆఫ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్స్ versus atomic masses. So ఇదే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ and this is your atomic mass A. గుర్తుపెట్టుకోండి. So this graph రా, how is it రా బాబు? Something like this, and I believe then it goes something like this. ఇదే కదా, ఇదే, this is the graph, something like this. చెప్పండి.
మైత్రి. ఏ లాంగ్వేజ్ అది? That's Marathi. Marathi, huh? No, I can't see his messages now. Yes. Yes, radioactivity key is the next topic. Yes. Praveen, correct. Correct only. Okay. There is some clarity now, okay? Please adjust. My drawing is not that good, okay? Adjust cheyandi. Right. So, here you go. Okay. 26 to 52 46 atomic numbers. So there is this highest binding energy kada, idigo ikkada nunchi ikkada daaka highest binding energy is there. అర్థమైంది అందరూ? అంటే దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్. అంటే న్యూక్లియై చాలా స్టేబుల్ ఉంటుంది. అర్థమైంది అందరికీ? సారీ మైత్రి, ఏంట్రా? సార్, యు ఆర్ మై ఫేవరెట్ ప్రొఫెసర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా టామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్. సో యూ కెన్ సే దట్ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్. ఇప్పుడు గ్రాఫ్లో చూడండి మీరు, మీకు కావాలంటే అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఎంతరా? అటామిక్ మాస్ ఇస్ అటామిక్ నెంబర్ కదా, 27 ఉంటుంది కదా, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. సో దీస్ ఆర్ ఐరన్ అంటే మోస్ట్ స్టేబుల్. ఇదిగో, సో హియర్ సమ్వేర్ హియర్ ఈజ్ యువర్ ఐరన్, Fe. One of the most stable elements. Its nucleus will never decay. But why, Varalakshmi? What happened to you, huh? Hey, ఏంట్రాది? What is happening to you? Sorry. So, here you go. What about the other parts? Other parts అంటే తెలుసా? ఇదిగో ఈ కేసులో బైండింగ్ ఎనర్జీ చాలా తక్కువ కదా. ఎస్, అంటే చాలా చిన్న న్యూక్లియస్ ఉన్నాయిరా. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్? ఈ చిన్న న్యూక్లియస్ దే విల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ బిగ్ న్యూక్లియై. అంటే హైడ్రోజన్ విల్ బికమ్ హీలియం. అదే కదా. సో ఈ కేసులో అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్, ఈ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ కోసమే దేర్ విల్ బి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. ఓకే, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. అందరూ ఫ్యూజన్ అంటే తెలుసా? న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. సార్, ఈ ఒక క్లాస్ వింటే 24 మార్క్స్ వస్తాయా? ప్రాక్టీస్ చేయాలరా బాబు. ఫార్ములాస్ అంటే ఫార్ములాస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, కానీ 20 మార్క్స్ ఓన్లీ క్లాస్ విని రాదు. నాట్ మై క్లాస్, ఎనీ క్లాస్. టేక్ ఎనీ క్లాస్ ఆన్ దిస్ యూనివర్స్. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదే ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ క్లాస్ విని ప్రాక్టీస్ చేసి యూ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ 56 సార్. వాట్ ఈస్ 56 రా? వాట్ 56? సరే, సో ఇక్కడ ఫ్యూజన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, ఈ కేసులో ఫ్యూజన్ హ్యాపెనింగ్. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కదా. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. అలాగే ఈ రీజన్స్లో ఇదిగో చాలా హెవీ న్యూక్లియస్ కదా, చాలా హై న్యూక్లియస్ ఉంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫిజన్. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ హ్యాపెనింగ్. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఇన్ ద సెన్స్ సింప్లీ యువర్ decays రా బాబు. decays ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. ఓకే, యు నాట్ రెస్పాండ్ మై మెసేజ్. అరే, వెన్ డిడ్ ఐ నాట్ రెస్పాండ్? మీరు చెప్తే వస్తాయి సార్. ఓకే. సో రైట్ సైడ్లో ఫ్యూజన్ హ్యాపెనింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫ్యూజన్ హ్యాపెనింగ్. అదే కదా. ఆల్ ఆఫ్ యువర్ అటామ్ బాంబ్స్ రా, ఆటమ్ బాంబ్స్ కదా, ఆటమ్ బాంబ్స్ ఉంటుంది మీ దగ్గర కదా, న్యూక్లియర్ బాంబ్స్, న్యూక్స్. దిస్ వార్ గోయింగ్ ఆన్ ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ కదా. ఆ వార్లో బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టు హ్యూమానిటీ అంటే ఆటమ్ బాంబ్స్. ఆటమ్ బాంబ్స్లో యురేనియం 235 ఆటమ్ ఉంటుంది. యురేనియం 238 ఇస్ ద మోస్ట్ న్యాచురలీ ఆకరింగ్ ఎలిమెంట్ లేదా ఐసోటోప్ ఆఫ్ యురేనియం. అండ్ యురేనియం 235 ఇస్ ద మోస్ట్ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం. ఓకే, ఎన్రిచ్మెంట్ చేయాలి. సో యూ విల్ సే అటామిక్ నెంబర్, అటామిక్ masses. ఓకే, అటామిక్ masses యూ కెన్ అప్రాక్సిమేట్లీ సే 45 నుంచి 60 వరకు. ఓకే, స్టెబిలిటీ ఇస్ దేర్ 45 to 60. రఫ్ రేంజెస్. ఓకే, 45 నుంచి 60 అటామిక్ masses వరకు ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్. సో ఫ్యూజన్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ యురేనియం 235 ఈస్ గెటింగ్ డికేడ్. అంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ డికేయింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ.
సో ఆల్ఫా పార్టికల్ సార్ క్లాస్ ఎంతవరకు 11:10 11:15 రైట్ మార్క్స్ 11:20 అదే నాట్ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే చూడండి, సో హియర్ యువర్ డీకే ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, కానీ ఎక్కడ ఫ్యూజన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అందరూ చూడండి, ఫ్యూజన్ అంటే సన్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సన్. హైడ్రోజన్ కంబైన్ చేసి హీలియం ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో ట్రెమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్. ఈ మొత్తం ఎనర్జీ అంటే ఎన్ని డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి రా సన్కి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎర్త్, ఇదే కదా. ఎస్ సార్ హ్యాండ్ రైటన్ గైడ్ బెస్ట్ అరే అదే దట్స్ ఓకే. ఎస్ 30 to 170 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే యూ కెన్ సీ. చూడండి, సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ టు యూ ఇస్ forgetting ra. Yes, on the surface of sun there is fusion happening. Fusion lo chaala ekkuva energy produce aitadi. So the energy produced in fusion is hundreds, thousands times more than the energy produced in fission. Okay, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మా దగ్గర ఇప్పటి కోసమే all the atomic bombs they are working on this fission technique. Fission ఈ టెక్నిక్. నో అటామ్ బాంబ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫ్యూజన్ టెక్నిక్. అంటే చిన్న చిన్న ఆటమ్స్ని ఫామ్ చేసి పెద్ద న్యూక్లియస్ ఫామ్ చేయాలంటే చాలా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది రా. అండ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దాట్ ఎనర్జీ టు మేక్ బాంబ్స్, అదే ద ఎంటైర్ ఎర్త్ విల్ బి గాన్. అండర్స్టాండింగ్ రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, దాట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టేబుల్ న్యూక్లియై, ఓకే, ఇప్పుడు మా డిస్కషన్ అంటే రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ దిస్ రీజన్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యూజన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ స్టేబుల్. అంటే యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, అదే కదా. కెమిస్ట్రీలో FeSO4 CuSO4 రియాక్షన్స్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే ఆర్ ఇన్ యువర్ కెమిస్ట్రీ. ఇక్కడ నుంచి రేడియో యాక్టివ్ డీకేస్, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రేడియో యాక్టివ్. ఓకే, అంటే డీకే ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీ న్యూక్లియస్ చాలా హెవీ, అంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాసివ్ ఇన్ సైజ్, ఇదే కదా. Yes, thank you sir for responding. Thank you so much sir. Thank you so much. Other చూడండి, so most of the times what's happening అంటే your nucleus is extremely big కదా. బిగ్ అంటే తెలుసా మీకు? Yes, ఆ కేసులో you can say that the electrostatic force is a lot more. Okay, electrostatic force చాలా high. So take the same conditions అంటే ఏంటి సార్? న్యూక్లియస్లో న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ కదా. Yes, ఇదే మీ న్యూక్లియస్ ఉన్నప్పుడు దీస్ ఆర్ యువర్ న్యూట్రాన్స్. న్యూట్రాన్ వచ్చింది. ప్రోటాన్ తీసుకో. సో దీస్ ఆర్ యువర్ ప్రోటాన్స్. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. అలాగే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ? దిస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్, ఇదే కదా. ప్రోటాన్ కి మధ్యలో రిపల్షన్ ఫోర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ అంటే తెలుసా, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆ కేసులో యూ విల్ సే దట్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. అట్ దట్ టైమ్ దేర్ విల్ బి డీకే అంటే ద న్యూక్లియస్ విల్ బ్రేక్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ న్యూక్లియస్ అంటే పేరెంట్ న్యూక్లియై. ఓకే, పేరెంట్ న్యూక్లియస్ అందరూ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పేరెంట్ న్యూక్లియస్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు you will say that your parent nucleus will break ra. Idigo, so this parent nucleus is breaking andaru. So it is breaking in two different nuclei. First nucleus ante ide, దీంట్లో కూడా అదే సేమ్ ప్రోటాన్ అదే న్యూట్రాన్. ఇదే న్యూట్రాన్ రా. దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్, దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, ఇదే కదా. అట్ ద సేమ్ టైం అందరు చూడండి, అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ చిన్న న్యూక్లియస్ రైట్ ఇస్ getting ejected, అదే కదా. yes, this plus that ఈ న్యూక్లియస్ లో డిపెండింగ్ అపాన్ ద కండిషన్స్, if this nucleus has 2 neutrons 2 protons, అదే we will call it as alpha particle. ఈ డీకే అంటే alpha decay, అదే కదా అందరూ. yes, ఇది అందరూ. సో if this nucleus, ఈ న్యూక్లియస్ దగ్గర 2 protons అలాగే 2 neutrons ఉంటే you will say that this nucleus is alpha particle. alpha particle కదా. yes, alpha particle కాబట్టి you will say it as alpha decay. గుర్తుపెట్టుకోండి. అండర్స్టాండింగ్ అందరూ? alpha decay అని అంటారు. కానీ PDF ఎప్పుడు పెడతారు? I'll keep it dry. Okay, by tomorrow your PDF will be available to you on Telegram. Okay, mechanics ki PDF will be available by tomorrow itself. అందరూ చూడండి. సో
if the nucleus is breaking, okay, statement, golden statement ante ide, if the nucleus breaks, if at all the nucleus breaks, andaru if the nucleus breaks, ade breaks ante telusa meeku, if it is cutting ante speed increase, okay, I'll increase the speed. If the nucleus is breaking ante always it will emit alpha particle. గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రేక్స్ అంటే తెలుసా మీకు, ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ ఎమిట్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఇఫ్ ద న్యూక్లియస్ బ్రేక్స్, ఆల్ఫా డీకే అంటే తెలుసా ఇప్పుడు, ఇది అందరు. సో ఆల్ఫా డీకేలో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఇన్ యువర్ ఆల్ఫా డీకే లెట్ us say you have atom x రా, x అంటే అటామిక్ మాస్, a అటామిక్ నంబర్ z అనుకోండి. ఇట్ బ్రేక్స్ ఇంటూ అనదర్ ఆటమ్ అంటే y లో, కానీ అటామిక్ మాస్ రెడ్యూస్డ్ బై 4, అటామిక్ నెంబర్ రెడ్యూస్డ్ బై 2 ప్లస్ యువర్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. అర్థమైంది అందరికీ? సరే టైం అయిపోతుంది. అరే వీళ్ళు ఎక్స్టెండ్ రా, డోంట్ వరీ ఓకే, టైం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మా దగ్గర. ఇఫ్ యూ వాంట్ స్లీప్ దెన్ దట్స్ అనదర్ స్టోరీ, ఓకే, కానీ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైం, డోంట్ వరీ. క్లియరా, నాట్ క్లియరా అందరూ? అరే వాట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ యూ స్పీకింగ్ రా? సరే, until this nuclear chapter completes our text class. What do you mean by this? సరే అదో చూడండి. సో want to do some calculations, we can do the calculations also. Most of the times what happens ante, what is happening in most of the times, good పెట్టుకోండి. ఇదిగో ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ కదా, ఆల్ఫా పార్టికల్ హ్యాస్ బీన్ రిలీజ్డ్, కానీ ఇట్స్ అ డీకే ప్రాసెస్, రేడియోయాక్టివ్ డీకే, ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఎంత సార్? బైండింగ్ ఎనర్జీ అదే బైండింగ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ ప్లస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత ఉండాలి సార్? ఇదిగో యువర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్ కదా. డెల్టా ఎం అంటే ఇదిగో దిస్ మాస్ విల్ బి మోర్, దట్ మాస్ విల్ బి లెస్. అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా, మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ టోటల్ మాస్ మాస్ ఆఫ్ వై ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ మల్టిప్లైడ్ బై సి స్క్వేర్డ్. ఇదే బైండింగ్ ఎనర్జీ వచ్చింది కదా. ఎస్, ఈ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆల్సో నోన్ యాజ్ క్యూ వాల్యూ ఫర్ ద రియాక్షన్. ఓకే, క్యూ వాల్యూ, క్యూ అంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ, గుర్తుపెట్టు, ఇదే కదా. ఎస్, నా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కానీ ఏ ఫామ్ లో, ఇన్ వాట్ ఫామ్? ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ సౌండా, లైటా? నో. హీటా? నో. మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అదే. సో సార్ టోటల్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ అంటే ఇదే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే your Q value is half mass of Y, speed of Y whole square plus half mass of alpha particle, speed of alpha particle whole square. ఇదే కదా. కానీ చూడండి, ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజినల్ న్యూక్లియస్. ఈ ఒరిజినల్ న్యూక్లియస్ నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. అంటే ఇదే ఆల్ఫా పార్టికల్, మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ తీసుకోండి, స్పీడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. అలాగే మిగతా న్యూక్లియస్ అంటే మాస్ ఆఫ్ వై, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గెట్ ఈక్వల్ రా, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే m1 u1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2 u2. సో మాస్ ఆఫ్ వై, స్పీడ్ ఆఫ్ వై షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, స్పీడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఎక్కడి నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ వై చెప్పండి? స్పీడ్ ఆఫ్ వై అంటే మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, స్పీడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ వై. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ వాల్యూ రా, విజిబుల్, నాట్ విజిబుల్? ఓకే, ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ టు యూ. సరే, ఇదే కదా. ఎస్, లెట్ us write here itself. అందరూ ఇదిగో మొమెంటం మాత్రమే కన్సర్వ్ అయింది కదా. సో మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, v ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. సో మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, స్పీడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ వై, స్పీడ్ ఆఫ్ వై. ఎక్కడ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ వై షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు సెండ్ దట్ సైడ్, అంటే మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, స్పీడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ వై వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ యూ టు రిమూవ్ దిస్ వాల్యూ ఫ్రమ్ హియర్, సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. అదే కదా. సో టోటల్ క్యూ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ వై మల్టిప్లైడ్ బై, చెప్పండి, హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ వై మల్టిప్లైడ్ బై v ఆఫ్ వైకి హోల్ స్క్వేర్. అంటే మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, స్పీడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్
by mass of y కదా, mass of y whole square plus half ఇదే కదా kinetic energy of alpha particle. అదే, so you will say q value is equals to half times of ఇదిగో my square my gone అంటే m alpha square v alpha square divided by my plus kinetic energy k alpha, alpha particle కదా. ఎస్, ఇప్పుడు I want you to rewrite it. ఇదిగో, సో q value is equals to half multiplied by, చూడండి అందరు లేదా రే q value is equals to ఇదిగో half mass of alpha particle v of alpha particle square అంటే kinetic energy of alpha particle square అంటే kinetic energy of alpha particle multiplied by mass of alpha by mass of y plus kinetic energy of alpha particle. అదే kinetic energy of alpha particle కామన్ తీసుకోండి. సో q value is equals to kinetic energy of alpha particle into mass of alpha by mass of y plus 1 అనుకోండి. q value is equals to kinetic energy of alpha particle mass of alpha particle plus mass of y divided by mass of y. ఇదిగో mass of alpha particle plus mass of y కదరా, ఈ టోటల్ మాస్ అంటే mass of x కదా, ఒరిజినల్ మాస్. Okay, sir, how is radioactivity dating used to determine the age of sample? Half-life తోనే రే, we'll basically talk about the half-life. అదే, so q value is equals to kinetic energy of alpha particle multiplied by mass of original atom x divided by mass of atom y. అదే అర్థం చేసుకోండి. సో సార్ ఎక్కడ నుంచి your kinetic energy of alpha particle is equals to q times of mass of y divided by mass of x. mass of x అంటే ఒరిజినల్ మాస్. ఓకే, చూడండి mass of y అంటే ఏంటి సార్, మాస్ ఆఫ్ y అంటే x నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్ పోయింది కదా, మిగతా మాస్ ఎంత సార్ 4 న్యూట్రాన్స్ గాన్. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే q మల్టిప్లైడ్ బై మాస్ ఆఫ్ y, ఎన్ని మిగిలిన a-4 డివైడెడ్ బై. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. వచ్చింది కదా. హాయ్ భారత్, హాయ్ 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 హాయ్. అలాగే యూ హ్యావ్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ బీటా డీకేస్, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో బీటా డీకేలో యూ హ్యావ్ 2 types of decays, actually 3 types of decays, బీటా ప్లస్, బీటా మైనస్ అండ్ కే క్యాప్చర్. ఓకే, ఎస్, బీటా ప్లస్, బీటా మైనస్ అండ్ కే క్యాప్చర్ అందరూ చూడండి. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ డీకే అంటే బీటా డీకే. కానీ చూడండి, ఈ బీటా డీకేలో ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బీటా డీకేలో మేజర్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ రిలీజ్. ఎలక్ట్రాన్ లేదా పొజిట్రాన్, అదే చిన్న మాస్ రా, నాట్ మచ్ మాస్. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే చాలా ఎక్కువ మాస్ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, బీటా డీకేలో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్, ఇదిగో బీటా ప్లస్ డీకే, బీటా మైనస్ డీకే. బీటా మైనస్ డీకే చూడండి, బీటా మైనస్ అంటే నెగటివ్ చార్జ్ విల్ బి ఎమిటెడ్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఎమిటెడ్. అదే, సో దిస్ నెగటివ్ చార్జ్ విల్ బి బీటా మైనస్ డీకే కదా. ఎస్, చూడండి, ఈ బీటా మైనస్ డీకే కోసమే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. యూ హ్యావ్ అ న్యూట్రాన్ ఇన్ ద సెంటర్ కదా, న్యూక్లియస్లో న్యూట్రాన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దిస్ న్యూట్రాన్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోటాన్. ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ న్యూట్రాన్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోటాన్. అంటే నో చార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఒక నెగటివ్ చార్జ్ కావాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్. చూడండి, ప్రోటాన్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే న్యూట్రాన్ ప్లస్ 1 పార్టికల్ రా టు బ్యాలెన్స్ ద మొమెంటమ్ అండ్ ఎనర్జీ కండిషన్స్. ఓకే, సైంటిస్ట్స్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ న్యూట్రాన్ నుంచి ప్రోటాన్ అయింది, కానీ కొన్ని మొమెంటంలో ఇంబ్యాలెన్స్ వాజ్ దేర్, కాబట్టి దే ఇంట్రడ్యూస్ 1 more పార్టికల్. చూడండి, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మ్యూ డాష్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ సార్, యాంటీ న్యూట్రినో. ఇదే కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బీటా మైనస్ డీకే. ఈక్వేషన్ ఏం రావాలి సార్, మ్యాచ్ చూసున్నా ఇందాకే, ఎప్పుడు పడుకుంటా. ఓకే, స్లీప్ రా బాబు, స్లీప్, నో ప్రాబ్లమా, స్లీప్. చెప్పండి అందరూ, ఈక్వేషన్ ఏంటి ఫర్ యువర్ బీటా మైనస్ డీకే? ఇదే కదా, న్యూట్రాన్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రోటాన్, కాబట్టి అటామిక్ మాస్ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్ బై 1. అంటే ఎక్స్ అటామిక్ మాస్, ఏ అటామిక్ నెంబర్ జెడ్ రా బాబు, ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ టు వై. కానీ ఈ వై దగ్గర అటామిక్ మాస్ మాత్రమే ఏ ఉంటుంది, ఎందుకంటే న్యూట్రాన్ ప్లస్ ప్రోటాన్ ఇస్ అటామిక్ మాస్. So if neutron is decreased, proton increased, their sum remains same. Dekha, given half life of
హాఫ్ లైఫ్ చెప్పండి. అరే విల్ డూ ఇట్ రా, విల్ డూ ఇట్ వన్ బై వన్, డోంట్ వరీ. ఓకే, కానీ ఇట్ విల్ బి Z-1 ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ యాంటీ న్యూట్రిన్, ఇదే కదా. ఎస్, చూడండి, జస్ట్ ఇప్పటి కోసమే జస్ట్ రిమెంబర్ ద షార్ట్ కట్స్ రా బాబు. ఓకే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్రూఫ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, హౌ డిడ్ ఇట్ కమ్, హౌ డిడ్ దాట్ కమ్. మాస్ డిఫెక్ట్ కావాలి కదా, ఇదిగో మాస్ డిఫెక్ట్ అంటే డెల్టా ఎం, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ వై ఫర్ యువర్ బీటా మైనస్ డీకే. ఓకే, బీటా అరే ఆల్రెడీ దేర్ కదా, బీటా మైనస్ డీకే. నెంబర్ 1 అర్థం చేసుకోండి అందరూ, నాట్ విజిబుల్. ఓకే, డెల్టా ఎం మాస్ డిఫెక్ట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా, ఇదే మీ మాస్ డిఫెక్ట్, and this is your main reaction for your beta minus decay. Okay, conditions good pet. Mass defect ki condition enti RR ante enti ra babu, sir nenu padukunna sir inka, are wait for 10 minutes ra, 10 to 15 minutes, chapter will be completed. Okay, number 2 ra, beta plus decay cheppandi andaru. Number 2, beta plus decay. బీటా ప్లస్ డీకేలో రివర్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. రివర్స్ అంటే ఏంటి సార్, మీ దగ్గర ప్రోటాన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యూట్రాన్ ప్లస్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఎక్స్ట్రా పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్. సో పాజిట్రాన్ ప్లస్ న్యూట్రినో ఇస్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్. న్యూట్రినో, ఇదిగో ఈ పేరు ఏంటంటే న్యూట్రినో, ఇదే కదా అందరూ. దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూట్రినో. ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఒక, వాట్ వుడ్ బి ద మోస్ట్ సూటబుల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్? చిని కదా, అందరూ డన్, నాట్ డన్. ఈ పాజిట్రాన్ అంటారు. ఓకే, ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఈక్వేషన్ కూడా రాయొచ్చు. సో యూ క్యాన్ రైట్, యూ హ్యావ్ ఎక్స్రా అటామిక్ మాస్ ఏ అనుకోండి, అటామిక్ నెంబర్ జెడ్ అనుకోండి, ఇదిగో. సో దిస్ హ్యాస్ గాన్ ప్రోటాన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యూట్రాన్ కదా, కాబట్టి you have to write something like this. It is nothing but atomic mass A only, new element Y కానీ Z-1 అదే ప్లస్ positron ప్లస్ న్యూట్రిన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఇస్ దిస్ ఫర్ యువర్ బీటా ప్లస్ డీకే. ఓకే, అలాగే మాస్ డిఫెక్ట్ గురించి చెప్పండి, ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇంటు ద ప్రూఫ్స్ అండ్ ఆల్ దిస్. డెల్టా ఎం వాల్యూ కావాలంటే డెల్టా ఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ఎక్స్రా రియాక్టెంట్ మైనస్ దీంట్లోంచి mass of x minus kada, minus of mass of y minus 2 times of mass of electron. Ade kada, yes, minus 2 times of mass of electron. Ade, so this is your mass defect. Avalante rewrite kuda cheyochu. Okay, so why are we considering mass of electron ante idigo, even simple masses makes lot of difference ra. Inna mass untundi kada mass of electron, kani it makes a huge difference. ఓకే, అలాగే లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ కే క్యాప్చర్. ఓకే, కే క్యాప్చర్ అందరూ చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ కే క్యాప్చర్. దీంట్లో యూ కెన్ నాట్ సే దట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ రేడియేషన్ రా, కానీ కే క్యాప్చర్లో దర్ ఇస్ జస్ట్ అ సింగిల్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఏంటి సార్ అది? ఇదిగో కే క్యాప్చర్లో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూక్లియస్, ఓకే, ఈ న్యూక్లియస్ ఉన్నప్పుడు ఇదే మీ ఎలక్ట్రాన్ కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్. So what is happening, sir? Basically that electron is getting attracted to the nucleus. Ante ee electron it is getting captured in your nucleus. K shell nunchi, nearest shell kada, K shell. Cheppandi andaru. So K shell unnappudu this nucleus is attracting this electron. Ade attracting electron ante telusa meeku, idigo negative charge untundi, negative charge kada, yes, negative charge, electron has been attracted. Kani nucleus lo rendu particles unnai, protons also, neutrons also. So who are you going to add ra? Electron plus proton. గుర్తుపెట్టుకోండి, it will become neutrons. అంటే conversion of proton into neutron, conversion of proton into neutron, conversion of proton into neutron. అదే beta plus decay. It's just like your beta plus decay. గుర్తుపెట్టుకోండి. హాయ్ సార్, నేను గుర్తుందా నా క్లాస్లో డౌట్ అడిగాను. ఓకే లెస్లీ, ఓకే లెస్లీ, ఐ నో లెస్లీ, ఐ రిమెంబర్ యూ లెస్లీ. ఓకే, ఎస్ అందరు చెప్పండి. సో ఇది కూడా బీటా ప్లస్ డీకే కదా, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు బీటా ప్లస్ డీకే, కాబట్టి దెర్ విల్ బి న్యూట్రినో. ఓకే, ప్లస్ న్యూట్రినో. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఈక్వేషన్ యాక్చువల్లీ. ఈక్వేషన్ ఏంటి సార్ ఇది? ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఐ థింక్ యువర్
proton decrease kada, proton converted to neutron. Ade. So A, Y, Z minus 1 plus neutrino has been emitted. Gurtupettukondi. So these are the equations. Jagrataga gurtupettukondi andaru. For your beta plus decay, ide me beta minus decay kosame. Okay, yes, delta m kavali kada mass defect kosame. For doing the questions, we need delta m, change in mass defect. Is it visible? Yes, it is visible. Right. So, sir, delta m ante simply equals to mass of x minus, ippudu add mass of y plus mass of electrons. This is the value of mass defect for your beta K capture. Vachindi kada alpha decay done, beta decay done. Ippudu gamma decay. Sir, how many marks will I get if you listen to class alone? If you class ni vini, you will not get marks ra babu. Okay, you will clear your concepts. Kani ee concepts tarvata practice kavali. So if you solve 5 questions per concept ante, you will easily get 20 to 24 marks in your NEET. Okay, kani 5 questions prati oka question prati oka concept lone solve cheyali. Ade last ante gamma decay ide kada. Yes, last is your gamma decay. It's not that much important ra. Questions also chaala takkuva ee topic lunchi. Gamma decay ante it is very you will say just a theoretical topic unnai. ఇప్పుడు చూడండి అందరు వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ గామా డీకే అంటే మీ పేరెంట్ న్యూక్లియస్ ఎక్స్ కదా. లెట్ us talk the example of alpha decay only. So x is breaking into form y plus alpha particle. ఇదే కదా. yes, so ఇదే మీ ఒరిజినల్ న్యూక్లియస్ x, it is breaking it into form y plus ఈ alpha particle. alpha particle అంటే రెండు న్యూక్లియస్, రెండు న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, రెండు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి immediately what happened రా, ఈ ప్రాసెస్ it will happen in 2 stages. అంటే స్టేజ్ నెంబర్ 1 అందరు చూడండి, స్టేజ్ నెంబర్ 1 లో ఏమైతుంది అంటే స్టేజ్ 1 కదా, స్టేజ్ నెంబర్ 1 లో యువర్ ఎక్స్ ఈజ్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వై స్టార్. వై స్టార్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వై స్టార్. అలాగే యువర్ వై స్టార్ నౌ ఈజ్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వై. ఇఫ్ యూ లుక్ ఫ్రమ్ దిస్ వై పర్స్పెక్టివ్, ఓకే, alpha particle emitted kada, emitted రాసుకోండి. అదే సో దిస్ వై స్టార్ ఈజ్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వై నౌ. అలాగే సమ్ న్యూట్రినో లేదా ఎస్ సమ్ పార్టికల్ గామా పార్టికల్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్. 11.6 11.7 now 11.7. అదే సో ఈ రేడియేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గామా రేడియేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఫర్ యువర్ గామా రేడియేషన్. ఓకే, గామా పార్టికల్స్ అదే ఫినిష్డ్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు లెట్ us talk about radioactivity. ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. సార్ టేక్ క్లాస్ 11:30 సాటర్డే. సార్ yes, so I was talking about what? Radioactivity kada. How many students are watching live ra? 27 guys, 90 likes ra. Please like 10 likes kaval ra babu. 10 likes only. బానే ఉంటుందా? yes, rap అంటే ఏంట్రా? and what is this symbol? what do you mean by this? right hand. yes, something like your symbol is something like this. what is your symbol like? you're from AP. Okay. why are you can't reply me? Shravya Prabhu. At max this session will be there by 10 minutes ra. Okay, mostly by 10 minutes will be done.
I'm there. Sir, I'm also from Karnataka. రే సార్ నేను 5 అకౌంట్స్ నుంచి సబ్స్క్రైబ్ చేశా. సరే, ఇది అందరూ రేడియో యాక్టివిటీ అంటే ఏంట్రా? మీ దగ్గర న్యూక్లియస్ ఉన్నప్పుడు హెవీ న్యూక్లియస్ కదా, ఎస్, యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్, ఇదిగో అన్స్టేబుల్ ఉన్నప్పుడు బైండింగ్ ఎనర్జీ చాలా లో ఉంటుంది, అదే కదా, ఎస్. సో ఇఫ్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఇస్ లో, ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ బేసికలీ బ్రేక్ అంటే డీకే అయింది, అదే ఆల్ఫా డీకేస్, బీటా డీకే, గామా డీకే, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డీకేస్. సో ఇదే మీ న్యూక్లియస్ కదా, ఈ న్యూక్లియస్లో యూ హ్యావ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ అంటే న్యూట్రాన్స్, దీస్ ఆర్ యువర్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ యువర్ ప్రోటాన్స్, ఇదే కదా, దీస్ ఆర్ యువర్ ప్రోటాన్స్. మరి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ సార్? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డికేడ్ ఇంటూ సమ్ అదర్ పార్టికల్స్, ఇదే కదా, ఎస్. సో సార్ ఆల్ఫా డీకే అంటే 2 ప్రోటాన్స్ అండ్ 2 న్యూట్రాన్స్ అండ్ 2 ప్రోటాన్స్ ఆర్ దేర్, ఇదే మీ ఆల్ఫా డీకే వచ్చింది. దాని తర్వాత మిగతా వాట్ ఎవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ రిమైనింగ్, యూ కెన్ డూ విత్ దట్. ఓకే, చూడండి, అదే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టాక్ ద మ్యాథమెటిక్స్ అబౌట్ ఇట్ కదా, ఎస్. సో యువర్ రేడియో యాక్టివిటీ టాక్స్ అబౌట్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సార్ మీకు ఫ్యాన్స్ తక్కువ అన్నారు సార్, అజయ్ సార్కి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అన్నారు. అరే, ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ దాట్ రా బాబు. ఓకే, యు ఆర్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ నాట్ ద ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ ఎనీవన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్యాన్స్ దెన్ యువర్ కెరియర్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, ఎస్, చూడండి. సో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఈజ్, ఇప్పుడు రేడియో యాక్టివిటీలో మ్యాథ్స్ గురించి చూడాలి, ఆ ప్రాసెస్కి మ్యాథమెటిక్స్ కదా. ఏంటి సార్ అది? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది అందరూ చూడండి, దర్ ఈస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ యాక్టివిటీ, అదే కదా. ఈ యాక్టివిటీ కూడా డిస్కస్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ ఎన్. ఎన్ అంటే ఏంట్రా బాబు? నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ అంటే న్యూట్రాన్స్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ టర్మ్స్లో క్యాపిటల్ అయినా, క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్. సో ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, సో ఇఫ్ ఇదే మీ న్యూక్లియస్ ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అంటే తెలుసా? డీకే ఇస్ కంటిన్యూస్లీ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు ఈ డిక్రీజ్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో సార్ ఎన్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, అదే కదా. సో రేట్ కావాలంటే ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాక్టివిటీ, రేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాక్టివిటీ, అదే ఇట్ ఈజ్ dN/dt. అందరు చూడండి, కానీ dN/dt నెగటివ్ ఉంటుంది. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ దట్ రేట్ విల్ బి నెగటివ్. సార్ ఒకసారి నా పేరు చెప్పరా? ఎస్ఎంఆర్ లెస్లీ ప్లీజ్. ఓకే, ఎస్ఎంఆర్ లెస్లీ, ఎస్, చెప్పండి. సో ఇదే యాక్టివిటీ అంటే ఏంట్రా బాబు? dN/dt, అదే కదా. లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ 12th ఐపీ ఆల్సో అందరూ. ఓకే, సో రేడియో యాక్టివిటీకి లా ఏంటి సార్? అట్ ఎనీ టైమ్ ద యాక్టివిటీ లేదా ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ టైం. అర్థమైంది అందరికీ? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎస్, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద లా ఆఫ్ రేడియోయాక్టివిటీ డికే. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్, ఇదే కదా. అంటే dN/dt అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ అట్ దట్ ఇన్స్టంట్, అదే. సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీకి సింబల్ని తీసి యూ ఇంట్రడ్యూస్ అ కాన్స్టెంట్ లాంబ్డా ఇంటూ ఎన్. ఈ కాన్స్టెంట్ లాంబ్డా అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డీకే కాన్స్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇట్స్ జస్ట్ ద బేసిక్ సింప్లిఫికేషన్స్. యువర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కదా, ఎస్. ఇన్ యువర్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ కెమికల్ కైనెటిక్స్లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్. ఏం చేయాలి? dN/n షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా ఇంటూ dt, అదే కదా, ఎస్. దట్ మీన్స్ వాట్ అందరూ చెప్పండి. రైట్, ఓకే. dN/dt నెగటివ్ ఉంటుంది కదా, సో మైనస్ లాంబ్డా రాసుకోండి. సో dN/dt అంటే ఏంటి సార్? dN/dt అంటే
కరెక్ట్ ఓన్లీ రైట్ ఎస్ dn by ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయండి అదే. సో ఇనీషియలీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ n నాట్ అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 కదరా, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 పైన n నాట్ ఉంటుంది. అలాగే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ర్యాండమ్ పాయింట్ t లో యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియాస్ ఇస్ n. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. dn by n అంటే ఏంటి సార్, log ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ లాంబ్డా ఇంటెగ్రల్ dt అంటే t వచ్చింది అదే కదా. ఇప్పుడు కూడా లిమిట్స్ ఆర్ అదే n నాట్ నుంచి n వరకు, ఇక్కడ కూడా 0 నుంచి t వరకు. ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. సో log ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ n కదా, అప్పర్ లిమిట్ n మైనస్ log ఆఫ్ లోవర్ లిమిట్ ఎంత n నాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ t. log a మైనస్ log b అంటే log ఆఫ్ a బై b ఇదే కదా. log ఆఫ్ a బై b అంటే n డివైడెడ్ బై n నాట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ t. ఈ లాగ్ రిమూవ్ చేయడానికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కావాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఇట్ రా. n బై n నాట్ లాగ్ గాన్ అంటే e టు ద పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ t. n వాల్యూ కావాలంటే ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం n వాల్యూ ఇస్ n నాట్ e టు ద పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ t. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా ఫార్ న్యూక్లియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, జస్ట్ రిమెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు హాఫ్ లైఫ్ కావాలి కదా, హాఫ్ లైఫ్ కోసమే హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అ కెమికల్ రియాక్షన్, హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్. హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంట్రా బాబు, హాఫ్ లైఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ రిమైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n నాట్ e టు ద పవర్ మైనస్ లాంబ్డా t, కానీ n వాల్యూ హాఫ్ కావాలి, ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి హాఫ్ సగం. సో n నాట్ ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ t హాఫ్. ఇదిగో స్పెషల్ నేమ్ వచ్చింది సార్, t హాఫ్, హాఫ్ టైం. n నాట్ గాన్. You are left with half is equals to e to the power minus lambda into t half. ఇదే కదా. మరి రివర్స్ చేయండి. రివర్స్ చేసినప్పుడు 2 is equals to e to the power lambda multiplied by t half. e ఉంటుంది, log తీసుకోండి both sides. సో సార్ log of 2 is equals to log of చెప్పండి e to the power lambda into t half. ఇదిగో log and e are cancelled. మరి you are left with log 2 in the left side should be equals to right side లో చెప్పండి సార్ lambda multiplied by t half కదా. ఎస్. సో సార్ lambda t half వాల్యూ కావాలి కదా. సో t half is equals to ln2 అంటే log 2 divided by lambda. log 2 అంటే ఎంతరా, 0.693 divided by lambda కూడా అంటారు. సో ఇదే హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎనీ రియాక్షన్ is equals to 0.693 divided by lambda అంటే డీకే కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ దట్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్. అదే డన్. దట్స్ ఇట్. చెప్పండి if anything is remaining 1120 కదా, 1120 అయిపోయింది. that's it. so this is known as half life. okay, done. now there are some different topics ra, simultaneous decays also అంటే n1 నుంచి n2, n2 నుంచి n3, n3 నుంచి, బట్ యూ క్యాన్ మిక్స్ అండ్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ బై ఆల్, ఓకే, బై యువర్ సెల్ఫ్. 11:15కి కంప్లీట్ అనేది చెప్పారు. అదే 3-4 minutes అప్ అండ్ డౌన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ టూ మచ్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 11:15 ఓన్లీ అందరూ. సో యూ క్యాన్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ అటెంప్టింగ్ ద క్వశ్చన్స్ రా బాబు. ఓకే, సేవ్ దిస్ ఫైల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సేవ్ యాస్. డన్. ఓకే సార్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు మీది? ఇట్ విల్ బి టుమారో సేమ్ టైం 8 లేదా 7:45 ఇన్ ద నైట్, మోస్ట్లీ బై 7:45 in the night itself. Okay guys, like the video. Okay, please like. Sir, did you remember me? Sir, I don't remember you. SVM technology. Who you are? You don't tell your names, right? Sir, notes will be available in Telegram channel. అందరూ లక్ష్మి అక్కు చేసేవి ఏదా. బాయ్ టామ్, బాయ్. When you finish your work, tell me.
Okay. Hi Naveen, hi. Is it possible to reach 100? Modern Physics 1, right? Modern Physics Part 2, MP2. Sir, so 55. Are 66 pages. I think I'm doing some mistake. in it. Hey, Radi. What is the mistake that I'm doing? Huh? Think I'm doing some mistake. 100%. There is some mistake that I'm doing. Here they go. This has not been zoomed out. Okay, done. Yes guys, yes. Cheppandi. Everything clear? Not clear? NEET కోసమే ట్రై చేస్తున్నా. అరే డెఫినెట్లీ రా. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ గణేష్ గారు. అరే తరుణ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా తరుణ్. అది గుడ్ నైట్ యశస్విని, గుడ్ నైట్. Yes, 4 likes left. Last like is mine, sir. Don't want. Okay. Sorry. Done? Not done. Let me just send it to myself and then we will be done with the discussion. Okay, okay, nimsham. Send cheyali kada. Idantu course inbox low. Name is here. Upload the files. P2 modern physics 2 part. Tum tum. Yes. చాలు ఇంకా చాలు. Right. Send it. Done. సార్ ఏవో టిప్స్ చెప్తా అన్నారు. అరే థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ నైట్ శాలిని. గుడ్ నైట్. చాలా రోజు స్లీపింగ్ కమింగ్. అదే ఓకే. ఎస్ డన్ గైస్, డన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్ and thank you so much everybody for this so much beautiful love and support from you guys. Okay, yes, and I hope every student of me will score more than 120, 130 marks. 140 and a minimum 140 plus a score. Ade good night అందరూ. గుడ్ నైట్. బాయ్. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి రా. I'm here for 5-10 minutes. ఈ 5-10 minutes లో you can ask me your doubts. Good night. Varalakshmi, good night. Yes, Tarun. Good night, relaxing, good night. Right. You reach century. Arey. Yes, thank you so much. మీ అందరూ వెళ్ళారా? Good night guys. Good night. It is said that we should not be overconfident of our achievements ra. Oka session lo I was very happy that I got 100 likes and then I started praising myself ra. Dada likes started decreasing. Ade
స్కిన్ కేర్ చెప్పండి. లేదురా, అరే యూ మేడ్ మీ వెరీ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ రా ఆ సెషన్లో. ఇన్ దాట్ ఛాలెంజ్ బ్యాచ్ లాంచ్ సిరీస్లో there were some students who were commenting all these things. Okay, at least it's okay between us, you and me, ante fine. Kani if you are telling the same things in front of external teachers ante, yes 11:25, right. Bye guys, bye. Tomorrow timings 7:45, 8 p.m. mostly by 7:45. Okay, 7:30 ni ready, be ready at 7:30. ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ రా టుమారో ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, కెపాసిటర్స్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దాని తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, 4 చాప్టర్స్. అండ్ దెన్ ఇన్ పార్ట్ 2 విల్ కవర్ ఈఎంఐ, ఏసీ, ఈఎం వేవ్స్. అదే దట్స్ ఇట్. ఓకే, 4 చాప్టర్స్ ఫర్ టుమారో, రైట్? ఎస్ డన్, నాట్ డన్, రైట్. అరే నాట్ నౌ రా బాబు, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్, బట్ యు నో there are 3 more teachers ra. You are telling all these things in front of 3 more teachers ante. Evening class only, yes evening class only. Most of the times my classes ante evening time lone. Okay, right guys, right. Okay, right. Okay. Sir me are, yes, thank you so much sir, me help jagrata me ma kosam. Thank you so much Leslie. Yes. రేపు ఈవినింగ్ 7కి క్లాస్ ఉందా? 7 కాదు, 7:30 to 7:45. బాయ్ టామ్, బాయ్. ఓకే, తరుణ్ నాకు తెలుసు. ఓకే yes Taru, yes. Thank you so much guys, thank you so much. Yes, tell me, SVM Technology channel. Sir, మీ ఛానల్కి మా ఫ్రెండ్ why sorry ra? Arey okay Naveen done. I've read it. Right guys, done. Good night all of you, good night. So I think it's the time to take a leave. This is me, your physics teacher Sir, signing off from the session. Right, good night all of you, good night, bye. Sir, good night, sweet dreams, Vanilla Gariki. Who is Vanilla ra? Vanilla is there. So okay, so good night, sweet dreams guys, good night and sweet dreams.